Dr. Yara, you just need to stop screen sharing. Yes, I Somewhere don't down. know. I can't go back to the Zoom screen. I don't find it. So I see your screen, the meeting controls or something like that. You see, stop share. You can do that. No, I have another mode, but I stopped. Okay, so now we will. I will give the moderator to. I did that one. Thank you. Yes, dear Sertaç, Dr. Sertaç. Yes, please. The floor is yours. Thank you. You can Okay, thank now, you. I think, share the. Hi everybody. You can see, I think, my screen, right? Yes, perfect. Okay, I'm gonna play the video. Let's check the voice. The title of paper is Behavior of Reinforcement. Are we good? yeah, it's working right here. Okay. Please let me know if something goes wrong. Concrete frames on flexible foundations subjected to both horizontal and vertical ground motions. This paper investigates the behavior of combined horizontal and vertical accelerations on the seismic response of reinforced concrete resting on shallow foundations. 5- and 9-story buildings are considered to represent low and medium-rise buildings. The building was assumed to be founded on shallow foundation with soil class corresponding to soft soil deposits. The soil of foundation was modeled by an equivalent massless spring coupled with a gap. The accelegrams used in this investigation in the nonlinear range are the horizontal and vertical components of the New Hall earthquake. Introduction. Most of the seismic codes around the world tend to neglect the effect of vertical ground motion in the design of reinforced concrete buildings due to following reasons. Believe that the intensity of vertical component is too weak compared to the horizontal component. The wavelength of vertically propagation motions is shorter than that of the S wave. That structures are very rigid in the vertical direction compared to horizontal direction. However, shear failure of concrete columns was one of the major causes of damage, as observed in recent destructive earthquakes such as the Loma Prieta, 1989, and Northridge earthquakes, 1994, in California and the Hyogo-Ken-Nanbu earthquake, 1995, in Kobe, Japan. Significant damage to RC structures has been attributed to the reduction of shear strength caused by vertical ground motion effects. 2. Description of building models. The structures used in this study are 5- and 9-story buildings. The dimension in plan are 3 meters by 6 m and the height is 3 meters. The structures were designed according to the Algerian Code RPA 2003 and are located in high seismicity region with a peak ground acceleration of 0.32 grams. The dimensions of the beam and columns for the 3 structures are shown in Figure 1 and the reinforcement details are shown in Figure 2. 3. Foundation system. The rigid footing and the soil beneath the footing in the zone of influence, considered as a gap element, were modeled by an I-link element in order to model the pounding occurring between the soil and the footing. The nonlinear force deformation relation for the gap element is given by
where K is the spring constant or contact stiffness, D denotes deflection of the gap element, and D is the initial gap separation. Note that D less than 0 for opening mode and do 0 for closing mode of the gap. 4. Definition of performance levels. The design objective in current building codes address life safety, control damage in minor and moderate earthquakes, and prevent collapse in a major earthquake. FEMA 356 gives deformation capacities for the inelastic components corresponding to the 3 target performance levels for structural components as shown in Figure 3, namely immediate occupancy (IO), life safety (LS), and collapse prevention (CP). 5. Earthquake ground motion. The accelegrams used in this investigation are the horizontal and vertical components of the New Hall earthquake record, Figure 3. These records are believed to be representative of strong earthquake. Studies by Clough and Unika, 1966, indicate that structural response depends primarily on the peak acceleration impulse in the ground motion, and that continuing motions of smaller amplitude have only a small effect on the maximum response. Therefore, the duration of the earthquake used in this analysis was primarily limited to the first 15 seconds of the earthquake. The peak ground acceleration of the horizontal component is 0.578 grams, and that of the vertical one is 0.537 grams. 7. Results and discussions. 7.1 Shear forces. Figures 9 and 10 shows the envelope of story shear demand of 5 and 9-story structures respectively. They indicate that the SSI with the horizontal excitation only results in a decrease of 16% in the base shear compared to the fixed base, but the analysis with SSI plus a combination of horizontal and vertical motions. The shear demand is decreased by 15% compared to the case of horizontal ground motion without and with SSI. 7.2 Moment demand. Figures 11 and 12 show the envelope of story moment demand in interior and exterior columns of the 5-story building increased by 3% in analysis SSI plus the horizontal ground motion compared to the fixed case. However, for analyses involving SSI and both ground motions, the moment demand is decreased by 15% compared to analyses considering SSI and horizontal ground motion. 7.3 Displacement. Generally, the displacements for analyses with SSI are increased compared to analyses fixed for the 9-story structure irrespective of the number of ground motions. Refer figures 15 to 16. For the 5-story building, the displacements are increased compared to the fixed case when SSI and a combination of horizontal and vertical ground motions are considered. 8.0 Formation of plastic hinges and accumulated plastic deformation. The locations of plastic hinges formed in the 5-story structures under New Hall earthquake are shown in Figure 17.
First, it should be noted that all hinges were in the elastic domain before 4s. Afterwards, there were some plastic deformations in the beams and the columns. SSI and a combination of horizontal and vertical ground motions can alter considerably the plastic hinges patterns compared to the fixed case. For instance, for both structures, the hinges at the base of the columns yielded an event E under SSI at both excitations. 9.0 Conclusions. The results show that the SSI effects increases the base shear and moment demand on buildings founded on soft soil. This is contrary to the common assumption that SSI effect on seismic forces is always favorable, postulated by almost all the design codes. It is clearly demonstrated that the base shear and moment demand on short period buildings could increase by up to 25% of the fixed base building's values. The deformations of the structural components of the buildings have also been affected by the SSI. The deformations of buildings with flexible bases have shown a considerable increase that ranged from 23% compared to the fixed base case for buildings founded on soil flexible. This would in turn increase the lateral deflection of the whole building. Thus, SSI can have a detrimental effect on the performance of buildings. The effect of vertical acceleration are more pronounced in low and medium buildings. The SSI increased the displacements compared to the fixed case. This increase is absorbed by the energy dissipated in the structure, which results in decrease in the forces. Under combined vertical and horizontal ground plus SSI, the displacement are decreased compared to the case of only horizontal component plus SSI, resulting in an increased forces. The title of paper is Behavior of Reinforced Concrete Frames on Flexible Foundations Subjected to both Horizontal and Vertical Ground Motion. Okay, thank you very much for the video. Stop the screen share. Thank you, Doctor, for the presentation. And Dr. Yara, you can now maybe try again for the next presentation. If it doesn't work, I can again support in terms of presentation links. Okay. The next presentation is by Dr. Sertac. It's climate. The title of the paper is Climate Impacts on Infrastructure Projects and Risks Allocation. And it is presented from the Faculty of Engineering and Architecture, Turkey. I don't know how to pronounce this. And from Evren University in Turkey. Yes, it's Kırşehir Ahevran University in Turkey. Yes. Okay.
Is it working? It's I think not working. Can it be because of the earphones? Maybe because of the earphones, or Okay, I can remove them. Dear Dr. Sertaç, I think due to the time, because after this civil engineer session, we have to sharply start the session, Arabic session. I would be very pleased if you take the video, or I can continue. okay. Do you ask me to share the video? Yes, please. Yes, Okay, please. then again, give me the. Of course, now. Okay, thank you very much. It's coming now. Then. Okay. Again. Okay, now I'm going to present the climate impacts on infrastructure projects and risk allocation. And it's Dr. Sertaç speaking from Kırşehir Hayvan University, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Civil Engineering Department. And here is my presentation. It's Dr. Sertaç speaking. Thank you for this opportunity. My presentation will focus on the climate impacts on infrastructure projects and risk allocation in the context of FIDIC standard forms of contracts. First of all, we focus on the risk in a project delivery context. Can be defined as an uncertain event or set of circumstances that should occur, and of course will influence the achievement of one or more of the project's objectives. Which risks exist because of uncertainty? We focus on infrastructure projects and climate change impacts, which accommodate lots of uncertainty, which at the end present a lot of risks dependent on the project type, infrastructure, and the climate variables. Risks in construction contracts. There are common risks prevalent in construction projects, include weather, unexpected conditions, or unexpected ground conditions, errors in cost estimating, scheduling delays, financial difficulties, strikes, fault materials or workmanship, operational problems, inadequate plan specifications, natural disasters. But also, projects have additional specific risks dependent on their nature and surrounding circumstances. Impact of climate extremes on critical infrastructure in Europe is estimating with a significant increasing trend. This figure shows the cost of extreme climate events on critical infrastructure up to 2018 in terms of billion euros per year. We can see here the highly increasing cost of extreme events which critical infrastructure or infrastructure face with. So we must allocate the risks, but how? To find the best party that foresees the risk, or we can find which party can best control the risk and associated consequences, or which party can bear that risk, or which party ultimately most suffers or benefits from that risk when the risk eventuates. In order to achieve a fair and equitable allocation of risks in inherent construction projects, a risk should be allocated to a party if the risk is within the party's control, the party can transfer the risk, or the predominant economic benefit of controlling the risk lies with the party in question, to place the risk upon the party in question in the interests of efficiency, including planning, incentive, and innovation, and or the risk eventuates, the loss falls on that party in the first instance, and if it's not practicable or there is no reason under the above principles to cause expense and uncertainty by attempting to transfer the loss to another.
When it comes to FIDIC standard forms of contract, there are three main types of procurement, which is traditional, design and build, and EPC. And under the FIDIC standard forms, we can categorize the risks in four main categories: natural risks, political and social risks, economic and legal, and behavioral risks. In the standard forms, these risks are allocated to the parties depending on the procurement type and the standard form, which differs in terms of design responsibility. When it comes to climate or extreme weather, cost neglect, probability neglect, risk aversion, and acceptable risks are the key issues. And we can see these issues implemented in the construction contracts. Considering the infrastructure projects, from beginning to the end or throughout the life cycle of the projects, we can see the impacts of climate-induced or extreme events-induced risks. Stakeholders can be regulators, investors, investees, designers, constructors, operators, or insurers. And we can see the risks that are associated with these stakeholders. Climate risks in the infrastructure asset life cycle can be seen in planning and regulatory risk, investment, design, construction, operation, and maintenance, and also insurance risks. So, risk allocation should achieve management efficiency and reduce the transaction costs in the construction contracting, because we see the stakeholders. There should be only one or a combination of these stakeholders affected by the risk induced by the climatic conditions. Such a principle presupposes an atmosphere of trust between contracting parties and a clear mutual appreciation of project risks. Clarity in allocating the risk. Why? Because unbalanced risks lead to project complications, has negative influence on the effective strategies. Government, industry, economic literature, both of them must be included in the process. And a broad spectrum of adaptation options exist, ranging from minimum regulatory requirements to world-leading voluntary strategies, to remain feasible and practical for widespread adaptation. And these are the references, and thank you for your patience. Okay, thank you very much to myself. And the next presentation is coming from, I think, Dr. Yara, your presentation. Will you present yourself, or do you have a link? Because I don't have a link in my program. We can hear you. I think you can switch the sound on. Your microphone is, I think, off. We can't hear you. The microphone is off. Okay. Here, your screen. I don't know what's the problem. It tells me that the screen is sharing, but you can see it, right? I can see. Yes, if you please do full screen, it would be perfect. Yes, we can see the screen. You see my screen now? Yes. The presentation itself. Yes. No, I can see your screen and also the participants. You see the presentation? Yes, yes, we will see. Yes, yes, yes. Okay, okay, thank you.
In this presentation, it's a project that we are working on. I'm working as the lead supervisor with a number of students from the German University in Cairo. The main goal that we need to reach is how can we have resilient urban mobility routes without changing the infrastructure itself. So as we know that mobility is our main goal. However, due to the lack of proper planning and coordination in some areas, we will find that the users, we have a number of transportation systems and we have networks, but the users need services that cannot be fulfilled. The proper presentation, the proper transportation planning system should be that each and every user with diversity type of age and gender and needs should have the proper way or mean of transportation to fulfill a certain desire, whether he wants to go to a hospital or it's a normal activity of his life or is going out for shopping. And each type of activity needs certain preferences in the mode of transport that he is going to use. Basically, as by book, we all say that transportation consists simply of three main elements: the traveler, the mode of transport, and the system. But we forgot that transportation in its main aim or goal, it is about providing a service which is mobility. So transportation is valid so that we can do mobility and not the vice versa. What happened due to this type of thinking was that whenever we have a problem, the system itself got congested, we build more roads and people own more cars. When they have cars, they have reached to go further. Further congestion happens, and we reach something that we name in transportation as the black hole and highway investment. Most urban travels or trips are done by urban roads, and that's why we always relate to roads, but this applies to any type or mean of transportation. So what we should have done is how can we optimize our use of what is already available. So now we need to transition to the main goal of transportation, which is it is just a service, so people can move from one area to another, or we can move cargo and freight from one area to another. When that was not done, you find that congested cities arise. It's well known that Cairo is one of the most congested cities worldwide, and we will find that many problems arise, like bottlenecks, problems related to safety, and also transportation is one of the main elements or one of the main items that cause climate problems. This problem was highly seen in the COVID and post-COVID duration, when everyone tried to avoid public transportation because of the safe area, a safe personal area, and the distance. But at that time, companies couldn't afford giving such service to the huge number of people. Let's say if each bus will have, instead of 20, only 5, or instead of 40, only 10, that means that we need double of what we already have. Other cities like Egypt, and especially in Cairo and Alex, the number of buses and public transportation mean is already less than what we need. The supply is very much less than demand, and in that era,
the COVID time, we needed to double or triple that so that people can travel safely. So mobility as a service is a very good solution that can help and coordinate simply between the different modes of transport, and that is by sharing information and enabling planning of the trip. And by mobility of the service, we can also afford intermodal travel in a very, let's say, reliable way. Because we have problems that not all areas of the network is covered by all means of transport. So sometimes if you are going to use public transport, you need to plan your trip ahead between one or more than one mode of transport. Mobility of a service has different levels, from level 0, which has no information, to level 5, which has a full integration of all the conditions. And that means that the user knows everything and every act that's going to happen in the travel, and by that the cognitive effort by the user is very less, and that is what will attract users to use public transportation. So let's imagine a city, and that city has various means of transport. We have a group of people, and those people need to use mobility as a service. Before we provide that, we have to measure, is our city being able to, let's say, serve mobility, that type of mobility, or to handle that type of mobility from the point of view of the user, because in mobility of the service, it is not about the service provider, it is all about the user, which is the correct thing. So we need to know, is it possible, and is our system good enough or not? The current goals that are being reinforced and the forgotten goals that we are being reinforced in transportation now are mainly, I picked some of them, which is equity, that all genders and all ages with all income levels can have and afford to move from one place to another. So you as a country or you as a government should provide for me a system that I can afford and that is suitable for my age, for my luggage, if I have luggage, and suitable for my income level. Maybe in Middle East and Asia and Africa, we have problems related to gender. The use of women and children and disabilities people, elderly people for the transportation, public transportation is very hard, especially for women. Definitely the system has to be a safe system. All these goals are presented as part of sustainable transport in different SDGs. And here I filtered the SDGs related to transportation, related to health through road safety, energy, decent work and economic growth, resilient infrastructure, sustainable cities, especially they enforce the use of public transport, and sustainable consumption and production for ending the fossil fuel subsidies. Including marine transportation, we will find part related to oceans and seas, and per the implementation of this framework through the SDGs, we'll find that the main goal is the human being and the well-being of the human being. After that, we will have a sustainable and more production and consumption, and then we will know how to save our natural resources. One of the most important items is safety, and they found that if we, and this is by the United Nations and the WHO,
that if the speed on roads are reduced to 20 miles per hour or about 30 kilometers per hour, we can highly reduce the probable injuries that can happen, as you see, from this 100% to only about 10%. And that would be a very good thing, and actually a miracle. So road safety is not just about road safety. It has 3 items: the health related thing, and these are the SDG parameters related to it, and the livability for people in the city, where it is safe for anyone to use bike, it's safe for children to go in the road, it's safe for pedestrian, and the green, which enables zero carbon mobility, and that will promote modes of transport like cycling and walking and other non-motorized modes of transport. As an example, in Cairo, currently we have a project funded by Truss Foundation, which is from Zurich, and it's a non-profit organization. It has to promote cycling in Cairo. The first item they are going to use is bike sharing system of 500 bikes in an area of 6.4 square kilometer downtown, which is the most congested area in Egypt. And it will also have 15 kilometers of protected bike lane. And they seem, or their vision is that if we provide high quality cycling infrastructure, so more people will use bikes. Why do they want people to use bike? Is that because it's safe, it's a healthy transport alternative, and it will provide low cost options for short trips. So the question now is, how can we evaluate the transportation service itself and see from, is it possible to use mobility as a service or not, as it's more reliable and resilient, more transportation service. And all of this should be from the point of view of the user. So we picked here a measure by key performance indices. Key performance indices are used in transportation, but they are always used to measure the performance of the network. Like, for example, the volume to capacity ratio, when we see how many vehicles are moving, let's say 600, and the capacity of the lane is 1,000, so 600 over 1,000 means it's less than 1, so it's not over capacity, so that is a good transportation system. But from the point of view of the user, how is the service the user is getting? It's never measured unless it's measured in surveys. A study that I found recently by Soccer in 2022, but it is actually a study from many years ahead. She divided the mobility service into 3 main levels: the traveler level, the organizational level, and the societal level. So my concern now is the traveler level. The traveler level has 3 effects: an effect, an ecological effect, an economical effect, and a societal effect. If we look to the user and want to know what are the main concerns of the user without understanding anything about transportation, his concern is about the waiting time, the boarding time, seat availability, in-vehicle time, alighting time, total travel time, transfer time or number of transfer, if there is missed connections or not, and the pre-trip information is available or not, and the pre-trip time required. And by that, we'll find that mobility as a service will save many of these problems. So in our model, we needed 3 things. We needed a map platform, and we have many
platforms, mapping platforms now available, and we need the data itself, the transportation data, and then through different machine learning algorithms, we can provide the information for the user through the mobility as a service. What we want to measure is which mode of transport will the user select from his point of view as a service and not from the system point of view. So we compared different routing engines. There was TomTom here, Google, OpenStreetMap, and we found that the most open one for programming is, as an open source, is OpenStreet routing maps, and it has some limitations that I will discuss later on. The data now is available from, let's say, from about 6 years it wasn't, but now it is available as General Transit Feed Specification, or GTFS data, which is a unified or standard format for public transport schedules and information. And you can access from here to see an example if you want. And it connects all the possible attributes or all the connected attributes of the transportation system related to public services. From the solutions provided that I found was something called GTFS2 GMNS. GMNS is another format, which is General Modeling Network Specification, which is used in many programming and planning platforms for transportation. In it, it has... we finalize the presentation in a short time. We would be very pleased because you are... Yes, just 5 minutes. Thank you. Just 5 minutes. We have two views, the service view and the network view. Here we looked at in the KPI that we can use it in 2 stages of the city, whether it is a new city that I want to design it, or is it an existing city that I want to see if there's a certain route that users don't like and we need to improve it. As a preliminary test, we selected 3 main parameters, which are the cost, travel time, and transfer. And we started to take the trip that a user will take if he will take it by using public transportation. So we will need to transfer from one mode to the other. And each one of this is a cycle for an OD pair. If he's going to use his private car, then he will take it from door to door and he will not have any problems. We first investigated OpenStreetMap and we found that some parameters are not included, like the elevation. So we needed to take the elevation from Google Maps, which is not convenient for us. And we will find that a route travel time differs from by the vertical travel from one route to another. And the vertical travel is very important if we are going to use non-motorized transportation modes. This is the results of the KPI testing for touristic, for a certain activity, which is touristic trips in Greater Cairo. This is the map of Greater Cairo. And these are tests from New Cairo, which is on the peripherals of Greater Cairo itself. It's a very new city, and it's represents city in transition, it and the Muqattam city, and we will find how the trips are very different and the routes are planned are very different because of the topography of the existing city. In our model, we selected open street. Yara, if you summarize, we would be very pleased. Yeah, I finished.
And OSRM provides a graphical user interface, and by that it is the best thing we found till now, and we are continuing our research. Thank you so much. Thank you, dear Dr. Yara, for the presentation. Yes, if you introduce the next author, we will go on with the sharing video. Thank you. Yeah. Okay, I can do the link. I can share the link. I think the next session is coming from, sorry, the next presentation is coming from Elmas Pak from İzmir Bakırçay University, Faculty of Engineering and Architecture. Dr. Vefa Orhon from 9 University, Faculty of Architecture, and Dr. Yara Akgün from Yaşar University, Faculty of Architecture, İzmir. And I'm going to share the link. And the study is potential contributions of topology optimization for building structures, a redesign case study on St. Nicholas Church. Hello everyone, I am Elmas. Today I'll give you a presentation on the topic of potential contributions of topology, which we worked with Yenal and Vefa. The purpose of this study is to examine the potential contributions of a structure designed with topology optimization to the structure in terms of material and form, and to create an exemplary model in this context. For this reason, first of all, literature review was made and prototypes, building elements and structures designed or implemented were examined. Afterwards, optimization experiments were carried out on the church, one of the old masonry structures of Izmir. Before we go deep into the subject, we can examine some concepts. Optimization is a system created to obtain maximum product output from a job. And computational optimization, on the other hand, is often used in engineering, design, and industrial applications to get maximum profit from cost and time. There are three different computational optimization tools. The first of these is size optimization. Size optimization is often used to find optimal beam section for a framing system or the optimum thickness of a plate. The second is shape optimization. Shape optimization looks at the shape of the initial material layout in a design domain and morphs the shape boundaries to obtain an optimal solution. The third is topology optimization. Topology optimization is a method for increasing the durability and stability of the structure by reducing material and weight. As seen in the figure here, changes in the cross-sectional area, which are generally used in truss systems, is shape optimization. And finding the optimal form according to the parameters determined on mass is topology optimization. The inspiration for this work is actually comes from nature itself. For example, when we examine a bone structure, it's seen that the porosity changes according to the load distribution. Likewise, it's seen that the trees growing in different regions are shaped according to the climate of the region. It's seen both for the bone structure and in the example of trees that these formations are in the exact shape they should be, neither more nor less. The first of the examined samples belongs to Peng. Here we examined the results obtained by varying the height between the support and the beam, keeping the load, span, and thickness constant. It can be seen that and there is no main trunk formation in A, B, and C. Only branches are present. In the second example, the result of having more than one support point is observed. Here is Bukowski's study. On the other hand, was examined again a building element. The behavior of the slab under the load is examined by determining the point supported state on
of the floor in certain dimensions in the first case. All the walls touch the ground in the second case, and the openings in the third case here. Oliveira and others works is on the building themselves after the mass study of the structure whose design criteria were determined. The support and load conditions were determined, and the result of the optimization interpreted and the final designs were obtained. Their first study was on high-rise buildings. Their second study is on a bridge, and their third study on a cantilever building design. The first of the applied example is the Unika Beton project. It was designed and produced by the Aarhus School of Architecture in 2007. For the project, EPS were shaped with robotic CNC milling, and these materials were used as molds. 12-6 3.3 meter concrete structure in the form of an asymmetrical double curved slab with triple column support was designed as seen in the figure and optimized by topology optimization. According to the designers, this project achieved 70% material saving compared to the non-topology optimized structures. The second built project is Qatar Conventional Center. Qatar Conventional Center was designed by Arata Isozaki, and its construction was completed in 2011. The final design is 250 meter long, 30 meter wide, and 20 meter high. The tree-like structure obtained in shape and topology optimization is formed by pipes supported by steel bars. The dendriform-like structure is the most problematic part of the structure design. Each component of the dendriform must conform to optimal ways to transmit loads and also meet the functional requirements of the building. The last example is Akutagawa Riverside office building. The construction of this four-story office building was completed in 2004. The ESO method has been adopted for the shape determination of walls in this building. Two of its west and south-facing side walls were optimized using ESO and built with reinforced concrete. As explained in the beginning of the presentation, the aim of this case study is to show that the use of building materials can be reduced with the design that can be obtained as a result of topology optimization of an existing structure. In this context, İzmir St. Nicholas Church, one of the oldest masonry buildings of Izmir, was chosen. The purpose of choosing a masonry structure is that the change in the form of the building that can be directly observed. The desired point is to reduce the use of materials necessary for structure to survive under its own load. The church is a Greek church built in Izmir. After the Greeks left the city with the population exchange, it was used in different functions such as museum, opera house, and warehouse. The restoration works carried out in 2010. It hosts various cultural events. Since then, the carrier system of the building, which was built by using stone and brick, is masonry. The plain scheme of the building, which was designed with the traditional church logic, is the form of a cross, and there is an apse. At the entrance of the church, there is a welcoming place consisting of arched columns. No carrier system elements is visible in the interior. The roof of the church consists of vaults, and at the middle of the roof there is a cone-shaped projection designed for natural lighting of the church. Here we can see sections and plans of the church obtained from the restoration department of ISTEC are seen. Based on this drawing, 3D modeling was done. The methodology of this study is 3D model of this church was modeled in Rhinoceros in 1:1 scale with reference to its plan and sections. The openings placed at the desired place
in the design of the church have been preserved and shown in the model. After adding the walls and the cone-shaped volume placed on the roof for natural light, the model was ready for optimization. From here on, Grasshopper's Topos plugin has been used. Topos is a 3D topology optimization plugin for Grasshopper. It's using GPU for computational acceleration. It's technology based on the technology provided by MVI. Here we can see our Topos code. First, the structure and its features are defined. Boundary domain, where the structure itself and its properties are defined, and then Young module, the modulus of elasticity in tension or compression, and then portion number measures the deformation in the material in a direction perpendicular to the direction of the applied force. These are boundary domains. And after that, load and supports are defined. These are boundary conditions. Then optimization parameters were defined, in which parameters such as iteration of optimization, resolution of the model were defined in this part. And it has also been determined how to define the form that will be formed after the optimization is completed. Here, isomesh can be one of the choice, or voxel mesh one of the choice. Again, optimized model has been softened with Weaverbird, which is one of the Grasshopper plugin again. However, it should be noted that the result obtained will vary according to the parameters you enter. For example, while Young modulus and portion number will vary according to the building material, some parameters such as iteration, resolution, and how to define the form belong to the designer. It's all up to you. Here is our result. The first picture is the first optimized design, and the others show the results that are softened and more close to architectural practice, actually. In conclusion, while the volume of the material used in the building was 1,375.7 cubic meters at the beginning, it's approximately 520 cubic meters when optimized according to the defined variable parameters. Again, according to the defined parameters, I don't know whether it's a general problem or problem is from my side. in addition, it has led to unique designs for each structure depending on the strength forces that are different for each structure. This has been achieved by ensuring the originality of the structure by connecting them to the strength forces. Thanks for your interest. If you have any question, I'm here. Yes, thank you, Dr. Sertaç. We can also go to the next presentation. Yes, we can also go to the next presentation. Thank you. Thank you very much. And this is the last presentation of this session, and the effect of latex on the characteristics of asphalt concrete bearing cores. And I'm going to share again the link, the presentation. Okay, here is the last presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, ladies and gentlemen. Let me introduce
I am lead researchers, research member Amalia Indo Global Mandiri of Palembang. In this presentation, effect of latex on the characteristic of asphalt concrete wearing force. Introduction. The hot mix asphalt is a combination of aggregates and asphalt with or without additive. The limestone has a high level of flexibility as a surface layer. ACBC layer pavement is a flexible pavement layer that function to bind aggregates. The use of asphalt on asphalt concrete wearing force flexible pavement, if used too much, will experience bleeding. But if there is a shortage of asphalt, crack damage with occurs. In some cases, roads construction is often damaged before the end of its surface life. One of to increase surface life is to increase the function of asphalt as a binder by using added material. It is necessary to converse between conventional asphalt and asphalt with added material, namely latex. Research methods. The research was conducted at the laboratory of the Province Public Work Office of Bina Marga, South Sumatra Province. The material used are asphalt 90/70 penetration from PT Bintang Selatan Agung cross aggregate and the from of Splitstone hop and screen 1/1 fine aggregate from Lubuk Linggau, South Sumatra, latex from Kipazu Furniture Palembang, and filler from Semen Batu Raja. The stage in this research are first doing the first study of literature, formulation of the problem, then preparation of tools and material data. We did the initial testing, asphalt, aggregate, and asphalt. Next, we mix the sign asphalt content, asphalt concrete wearing force 4.5%, 5%, 5% 6.5%, and then determinant optimum asphalt contents, Marshall test, and then analysis of research result. Then result and discussion about Marshall test.
Marshall test results using ingredient edits 2S button with variation 4.5%, 5%, 5.5%, 6%, 6.5% asphalt content were calculated by determine the optimum bitumen content KAO. And then result discussion density value. The analysis show that the highest density is 9% of the asphalt content, which is 3,249.7, and the lowest density is 5% of the asphalt content with a density of 3,201.1. The graph show that the asphalt content of 3% to 9% increase the density. And then optimum asphalt content KAO. The Marshall parameters that meet the specification are divided in the bar graph to determine the optimum asphalt content limits. The asphalt contains value that meet the require of less than asphalt concrete wearing course. Yes, probably the technical issues. So that's the optimum asphalt content value KAO of 6% is offset is used for asphalt concrete wearing course mixture. And then conclusion from the result of the research, it can be that the design asphalt content PV is often the optimum asphalt content value KAO on conventional asphalt width is at a level of 6%. Marshall test result on latex asphalt mixture using asphalt content of the 6% and the latex content of 3%, 5%, 9% have Marshall characteristic value as follow. Well, it follows 3% latex content and B 5% latex content and C 9% latex content. The stability value is very good. Okay, thank you for your attention and your here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, thank you.
Dr. Sertaç and Dr. Yara for having this, moderating the session. You're welcome. Yes, due to time, we would be very pleased if anyone have any question, probably. I have one question from Dr. Sertaç related to your presentation. Of course, I am not that much familiar with those civil engineering case and those risks, but actually we are recently facing with several challenges due to those climate changes. And of course, definitely sometimes it's happen those risks. They are not some governor, they are not caring that much in order to let's say consider the risk before anything happen. For example, the dam water in case of raining. And of course, you know, in this kind of case, the human life is very valuable. I want to know in those cases, what will happen in any risk? Did you consider what will happen in the after risk? Did you have any research, or the research was in fact before the let's say for the risk allocation? It is not the consequences of risk, but it is before the risk. It is about the adaptation or mitigation process, but not the consequences of the risk. But I can say that in the context of presentation, not the consequences of risks, but in fact, in other studies I have conducted, I have some studies or results resulting or showing the consequences of risk. For instance, for urban infrastructure or let's say in general infrastructure design, we use parameters based on climate variables such as precipitation or stream, something. All the things depend on the climatic variable. For instance, you are designing a let's say water distribution system or rainwater distribution system. Yes. If you design or if you do not consider the future period for this design, or if you design a dam, if you don't consider the future period such as 2050s or 80s, your design actually or maybe will not satisfy the required performance within the expected lifetime. Because climate is changing, so sometimes you make designs based on the extremes, and we know the frequency or the magnitude of extremes are increasing. So periodically you need to assess or check the design parameters, and if you need to revise these parameters. If you don't, what happens? If you don't do this, you can underestimate or maybe overestimate the design. Thank you very much, Dr. Sertaç, for your valuable response and comments. And one question from Dr. Yara Basyuni, which was about sustainable transportation. The question is that because the case was about Cairo, and probably the city, as far as I know, the Alexandria is also, the city of Alexandria is also trying to have biking, green transport and biking transport. The question is that, did you have any research, did you consider the gender studies in that case? Because it is interesting because I am thinking comparatively. Yes, please, thank you. Yes, actually, currently they are seeing how should we design? Should we design the places that
a woman might not feel safe, and then we will try to protect them? Or shall the urban system initially and primarily be designed in a safe way so anyone can use it anytime without feeling unsafe or without feeling that they will be harassed? We cannot deny that the harassment problems in Egypt are very widespreading, and the problem is that younger ages start to do it as something that is funny and something that is let's say cool, but the problem is that women don't feel safe, and we cannot make a mobility as service and try to attract people to public transportation. And about half of our workforce now is are women and girls that go to the universities, or just if you want to go to a place and, for shopping or in a public area and sit. Here in Egypt, none of the women can go to a public space and feel safe. So this is a huge problem, but the new studies is how to create urban places that are primarily designed in a safe mode. For me, from the transportation way, most of my work is based on data, and actually I have collected a set of data, but we are still working on this part. Thank you very much, because some Islamic countries such as Iran, we are facing with those kind of problem. And unfortunately, although the infrastructure is ready, the women are sometimes not allowed, and then they are facing with the problem while they are biking. Thank you very much. I hope one day we will face with equity and and be able to ride a bike as any other person. Yes, Yeah. exactly. We have those kind of meeting in order to solve the problem of women as well. Thank you very much. It was very interesting, Dr. Yara. Thank you, Dr. so much. If there is no question, shall we start? Thank you, Dr. Sertac. Thank you very much, Dr. Yara and Roxanne. I need to presentation. Thank you. Thank you very much, and all the participants. Thank you. See you. Yes, Dr. Yara, we can go to the next session. I am also trying to share the screen. If you read the article, I will share the video. If you read the, yeah, thank you. You mean section, okay. The next paper is the effects of underground circular void on strip footing laid on the edge of a cohesionless slope under eccentric loads. This is presented by Dr. Tariq Mansouri, Dr. Abdulrahman Ben Ali, Dr. Muhammad Saadi, and Dr. Ammar Sharif Ben Ashir. Yes. Shall I try to share the video, or can you do it, please? Welcome to this presentation entitled Impact. يبشك خارج عندي هنا كيف راح تكونكس تمشي عندي
I think there is a problem with the sound, yes? Yes, the problem in the sound. Mm. Yes, there is the problem with the sound. Share sound, yes, now. Yes. A reversal of the footing was observed, which occurred and gradually reduced the bearing capacity value. Furthermore, the ultimate bearing capacity for a negative eccentric load is inferior to a positive one. This signifies that the failure region under a positive eccentric loading is greater than that under a negative one. The gradual displacements shifted to the slope leaning, and a non-symmetrical failure mechanism was observed. Secondly, the effect of void's depth. Figure 2 shows the effect of embedment depth from the foundation base to the void's crown on the bearing pressure ratio of a strip foundation positioned on the edge of a sandy soil at different load eccentricities. The obtained results were analyzed in terms of a dimensionless parameter called bearing capacity ratio, IH equals QV on QNV, where QV represents the bearing capacity of the strip footing on the ground with a void, while QNV defines the ultimate bearing capacity for the same footing placed on the sand without void. A significant instability between the soil and the nearby voids had been observed when the void distance h on b and l on b were equal to 0.5 and 0, respectively. Consequently, the soil collapsed with an 80% reduction in the bearing capacity value. This occurred because the small distance between the footing and void, including the soil mass underneath the footing, was thin. Therefore, a low total shearing resistance was mobilized. Then, an increase in the negative load eccentricity direction of the slope reduced the void embedding effect as we suspected. Moreover, the H on B effect was less influential for negative eccentricity than for positive eccentricity. This can be explained that for negative eccentricity, the loading point moves away from the center of the void and thus leads to an increase in bearing capacity. Furthermore, in the cases at H on B equals 1 and 1.5, notably, we observed the same impact for negative and positive load eccentricities, but with less significant intensities.
Also, a critical depth was reached at H on V equals 2 value, similar results to Beatty and Wang, 1984. Beyond this depth, the influence of the void on the bearing pressure ratio appeared to be the same as that of a footing without a void. This behavior occurs owing to the voids distant from the shear zone. Therefore, the failure mechanism formed was similar to that of the no void. Finally, it was determined that when LB equals 3, the HB effect is negligible. Thirdly, the effect of void horizontal distance from foundation centerline. The results show that at LB equals 2 and 3, the effect of the void on the bearing capacity of a foundation under eccentric loads is null, and the behavior of the footing is similar to that of a no void foundation. For HB equals 0.5 and 1, the influence of the eccentricities on the bearing capacity was nearly negligible as the void moved closer to the base of the footing. For the other void depths, it can be observed that the curves converge towards the case without a void. Also, curves were designed at various void horizontal distances shifting from 0 to 3b. Irrespective of the eccentricity of the applied load, EB equals minus 0.3 to plus 0.3, the void moves far away from the centerline footing, thus indicating a decrease in its influence. Moreover, its impact becomes insignificant when the void divergence equals twice the width of the footing. Beyond HB equals 2, the foundation behaves like a foundation without a void. See figure 3D. In the case of EB equals minus 0.3 and minus 0.2, the effect of the slope controls the behavior of the foundation, whereas the effect of the horizontal distance is insignificant. Furthermore, owing to load eccentricity, the footing started to lose contact with the soil. Conclusions. The results prove that the bearing capacity is considerably influenced by the location of the void and load eccentricity. The ultimate bearing capacity for a positive eccentric load is greater than that of a negative one owing to the slope presence and underlying void. The short distance between the footing and void leads to soil collapse along with a significant decrease in bearing capacity, thus mobilizing a low total shearing resistance is mobilized. The negative load eccentricity direction of the slope reduces the effect of void inclusion, whereas the effect of HB is less significant on the negative eccentricity than on positive eccentricity. The bearing capacity of the footing increases as the depth of the void's crown augments till it reaches a maximum value at HB equals 2. Beyond this depth, the influence of the void appears to be the same as that of without a void. In the case where the horizontal distance of the void from the foundation centerline equals 3 times the footing width, the effect of the void's depth is negligible. The influence of the void is insignificant when the void is placed at a depth equivalent to 2 times the width of the footing. Thank you for your attention. Primary and the secondary, you also have the methods in collection of data, then presentation of data, and so when it comes to presentation of data, we have 3 forms. We have the textual, we have the tabular, and we have the graphical form. Or in textual. Yes, we have the next, let's say, presentation, which is Dr. Yara, would you please read the presentation? I will try to share the screen for the next one. Okay, so the next presentation
is the influence of road traffic on heavy metal contamination of road dust and roadside soil along a major RN3 highway through a rural area in northeastern Algeria. It's presented by Dr. Ben Abid Abdurrahman, Dr. Mansouri Tariq, Dr. Ben Mubarak Naima, and Dr. Boucham Nora. Welcome to this presentation. The influence of road traffic of heavy metal contamination of road dust and roadside soil along a major RN3 highway through a rural area in northeastern Algeria. Heavy metal soil pollution in rural areas near major highways is a major issue in roads with varying loads of traffic in rural areas. Traffic in major Algerian roads in rural areas is one of the sources of roadside soil pollution, especially with regard to heavy metal concentrations and their impact on the immediate environment of the road. For this purpose, is it necessary to identify asses soil arable layer. Traffic and industrial emissions are considered important factors in metal pollution in road dust. With the phasing out of leaded gasoline in developed countries and the implementation of other control measures, traffic-related metal emissions had significantly decreased, whereas traffic-related emissions dominate metal pollution in road dust. This can contribute to the enrichment of the chrome, copper, iron, nickel, and plum, and zinc elements. Nevertheless, the chemical resulting from the mixture of heavy metals linked to road traffic varies considerably from study to study, probably due to the difference in metal concentrations in brake pads and tire materials, as well as the difference in road traffic density. Several studies have indicated the contamination of soil and several types of roadsides vegetation species by significant concentrations of heavy metals is due to the volume of road traffic. The objective of this study were to: 1. Determine the concentrations of heavy metals in road dust. 2. Identify the critical sources of different heavy metal in soils and road dust. 3. Exploring the extent of heavy metal pollution in neighboring soils. The sampling is carried out in agriculture area far from any industrial activities on a section of the RN3 with a road traffic of 27,000 vehicles per day. The sections in question, in 7 meters wide split on both sides, built in embankments with a 5.5 meters wide central median. The drainage of the road is ensured by trapezoidal earth ditches on both sides of the roads. 6 points are selected at horizontal distance of 1 to 80 meters from the shoulder of the road, and 3 points in the opposite direction at a distance of 5 meters from each other. 3 points taken from the TPC. The collection of road dust is done by sweeping in 3 areas of 7 meters surface. The results show that the concentrations of heavy metals in road dust
are higher than those in the soil, and that the latter decrease with distance from the road axis. The distribution of heavy metals in road dust is of the following order of magnitude: plomb, zinc, copper, chrome, and nickel. High concentrations of lead in dust are due to the overuse of loaded plomb. The concentrations of copper, zinc, chrome, and nickel are due to the braking systems, discs, and pads, and tire abrasion. The concentration of iron is high on the soil surface. This is due to the natural composition of the soil, as well as a minimal contribution from the road. In the central area, the distribution is of the following order of magnitude: copper and chrome, plomb, zinc, nickel. The transport of dust by the different roads, hydraulic, dry, has a direct influence on the quality and degree of soil pollution. The distributions of heavy metals in soils in both directions is distance dependent and element dependent. The factor of enrichment results suggest that for the road dust, copper is extremely enriched. Plomb has a very high enrichment. Zinc and nickel and chrome have a moderate to significant enrichment, while for the soil and TPC, plomb has a very high enrichment for the distances from 1 meter to 5 meters, and significant to moderate for distance 10 meters, 20 meters, 40 meters, and minimal at 80 meters. For copper, enrichments is extremely high at TPC 1 meter to 5 meters, and significant to moderate at 10 meters, 20 meters, 40 meters, and minimal at 80 meters. For nickel, enrichments are significant at TPC 1 meter, 5 meters, or 10 meters, and moderate at distance of 20 meters or 40 meters, and minimal at 80 meters. Elements with enrichment factors ranging from moderate to high to extremely contaminated reflect the high anthropogenic load of these metals and the study area. The AGO results and road dust vary from highly to extremely contaminated to extremely contaminated for plomb and copper, and from moderately contaminated to moderately contaminated to highly contaminated for chrome and zinc. For nickel, for AGO is highly contaminated. For the AGO in soils, plomb and copper show level in TPC 1 meter to 5 meters, ranging from highly contaminated to highly to extremely contaminated, from moderately to highly contaminated for distance of 10 meters, 20 meters, 40 meters, and not contaminated to not to moderately contaminated at 80 meters. For chrome and zinc, the AGO ranges from not contaminated to not to moderately contaminated to moderately contaminated in all points. For nickel, the AGO ranges from moderately to highly contaminated in the TPC 1 meters, 5 meters, or 10 meters, while for the distance 20 meters, 40 meters, and 80 meters, ranges from not contaminated to not to moderately contaminated. Statistically analysis. The results were analyzed statistically using SPSS per 20 software
to determine the different correlation that exists between the metal studied person. Correlation matrices were established for confidence interval of 95, and the level of significance was set at p under 0.05. The following tables present the Pearson correlation matrices between the heavy metals studied and the soil samples. Soil correlation matrix, Pearson, but not to Biscara direction. The analysis of these matrices shows very significant and positive correlation between nickel and plum, plum and nickel, nickel and copper, copper and nickel, and negative correlation between iron and nickel, nickel and iron and copper, copper and iron. Significant and positive correlation between zinc and nickel, nickel and zinc, zinc and plum, plum and zinc, zinc and copper, copper and zinc, copper and iron, iron and copper, copper and chrome, chrome and copper, and negative between chrome and iron, iron and chrome, iron and zinc, zinc and iron, iron and plum, plum and iron. Soil correlation matrices, Pearson, Biscara to Batna direction. Highly significant positive correlation were observed between zinc and copper, copper and zinc, nickel and plum, plum and nickel, and negative ones between chrome and iron, iron and chrome, iron and copper, copper and iron. Significant positive correlation between copper and zinc, zinc and copper, chrome and copper, copper and chrome, zinc and nickel, nickel and zinc, zinc and plum, plum and zinc, and negative between zinc and iron zinc. From this experimental study, the following may be concluded. The transport of dust by the different roads, hydraulic dry, has a direct influence on the quality and degree of soil pollution. For heavy metals, the concentrations in road dust are higher than those in soil, and the latter decrease with distance from the road. High concentrations of lead and dust are due to the overuse of loaded petrol. Concentrations of copper and zinc and chrome and nickel are due to brake systems, discs and pads, and tire abrasion. The concentrations of iron is high in roadside soils. This is due to the natural composition of the soil, as well as a minimal contribution from the road. The AGO and factor of enrichment in road dust vary according to the elements, while in soils vary according to the element and the distance to the road. Elements with an enrichment factors ranging from moderate to high to extremely contaminated reflect the high anthropogenic load of these metals in the study area. The analysis of the matrices shows highly significant and significant positive and negative correlation between the various elements studied. Thank you for your Yes, thank you. Well, due to those long presentation, Dr. Yara, if you read the next presentation and then we will start. Okay. The next presentation is about selection of optimal geometry of curved roof trusses based on steel weight optimization.
by Dr. Hashim Al-Hindi, Sahar Khafar, Masa Alujiali, and Hamoud Hello, and this is presented from University. everyone. Yes. This is Hamoud Al-Lozi, ASU Department of Civil This is Engineering. presented from I speak on behalf of my team, Dr. Hashim Al-Hindi, Masa Al-Ujali, and Sahar Khamfar. In the beginning, I want to thank the International Conference Compere and the University of Alanya. Also, I want to thank people in charge for this opportunity. Our study here is about selection of optimal geometry of curved roof trusses based on steel weight optimization. Now, this is the list of content. We start by introduction, objectives and methodology, preliminary design, finite element modeling, discussion of results, and at last the conclusion. Now let's start by the introduction. Here we're going to talk about the truss. Generally, a truss is a single plane framework of individual structural members connected at their ends of form a series of triangles to span a large distance. Now, there's a wide usage for the curved roof trusses because of its properties in the side of architectural issues, also its flexibility and beneficial in the space demand. The problem statement. Now, steel construction engineers and designers complain about the lack of a clear principle in the process of selecting cross-sections. And this, of course, will affect the project economically, also with alternatives confusion. Objectives and methodology. Now, the main objective, well, it's simply the solution was to find a guideline of selecting the structure geometry. We worked on 4 most widely used trusses, Hu, Pratt, Warren, and modified Warren, where this study demanded 436 models using RVM software of finite element design, which contains feature of optimization in accordance with Eurocode 3. Methodology. At first, the parametric study used these values by making one of them variable and the other will be fixed. Then we're gonna transfer to the modeling analysis using RVM. The information from modeling analysis, we're gonna use it in design results, and we're gonna use these results to confirm a regression analysis study to find the perfect design, and in the comparative design results stage, we're gonna compare them by early design stage projects. In parametric study, this is the front view of every truss, its verticals and chords and diagonals. Modeling stage. In modeling, we use the RVM, number of models by Eurocode, and the shape of the cross-sectional area. Live load was 1 kilonewton per meter square, and the wind speed 39 meters per second as the category C. And at last, we considered the self-weight as the dead load. Last here, how we can model in the drawing stage and the selection of our truss. This is the optimizational stage when we try to find the excellent percentage of design ratio. Here, the first effect will be the truss depth effect. After optimization stage, we put the weight values of each model in the table right here.
then convert these values in a graphical form to study the interaction, then determine an equation to facilitate selection of geometries depending on steel weight behavior in each size. We can just substitute the span and the depth values in this equation to find the weight of the truss. And the conclusion of the truss depth effect, the best span length of hook truss is 10 meters or less. Modified warren will be more economical when span length is 20 meters or more as the chart. And as you can see in these charts, the steel weight increases in line with truss depth. Regression analysis and data results effect of truss panel size. In the panel size, it's just the same as the depth we found by the graphical behavior, the equation right here by substituting the panel size and the span to find the weight of the truss. Here the effect of truss panel size. Changing the panel size from 0.7 to 2.5 meters has a slight influence on the steel weight for all curved truss types. In order to select a panel size, even the panel numbers should be obtained. Then we need to take care about the branch to chord angle by keep it between the interval 30 degrees to 60 degrees to satisfactory the weld joint. Here the behavior of the panel size. As you can see in these charts. Now the effect of truss bay distance is just the same as the previously showed study. In the graph here, our equation about the bay distance effect. Now we can find by this behavior that the steel tonnage increase in line with bay distance. And a side of regulations shows at this case cause of dead load, live load, and wind load increasing by the bay distance. The best bay distance option is 6 meters to keep the economically feasible the structure. Now, effect of truss elevation. Here we made all of these values fixed and we change only the elevation. We found that in this graph, when we are increasing the elevation, the weight decreases. So there's an inverse relation between elevation and increasing the elevation and the weight. Now, increasing elevation means decreasing steel usage. So elevation should be maximized to the greatest extent possible. As we can see here in these charts, the relation between elevation and weight, it is decreased by increasing the elevation, the weight decreased in every stage of changing intervals of span from 10 to 20 to 30 meters span. Conclusions. In the conclusion, we found that the curved trusses spanning up to 10 meters, whose trusses yielded less steel weight compared to other curved trusses. Modified Warren trusses, on the other hand, are the most cost-effective type for supporting medium to long spans of curved roofs. The comparison of the steel tonnage of the middle truss for curved trusses shows that the most suitable span to depth ratio is between 10, 12, and 20 for the Hu, Pratt, Warren, or Modified Warren, with a span range of 10 meters to 30 meters. And it is recommended in the early stages to keep it the depth ratio of 16.
Now, by using the comparative diagrams, the designer engineer can obtain the optimal type of curved roof trusses and its optimum geometry. Even the panel numbers should be obtained, then the depth of the truss should be selected so that the angle between the brace member and the cold member should be kept from 30 degrees to 60 degrees. It recommends using a bay distance of 6 meters to produce a light and typical section pure line. Moreover, it suggests raising a truss elevation as high as possible so that it can lead to structures with relatively light curved trusses and an enhanced sense of internal space can be obtained. This is the references. You can find them right. Thank you very much. Yes, Doctor, if you introduce the next, let's say, Dr. Yara, the next topic. The next paper is the effect of using iron slag as a replacement for fine aggregates for green concrete mixes by Dr. Ali Abdeltawab from the Egyptian Russian University in Cairo. This research is the effect of using iron slag as replacement for fine aggregate for green concrete mix by me, Dr. Ala Abdeltawab Abu Ela, Egyptian Russian University, Faculty of Engineering, Construction Engineering Department, Cairo, Egypt. Green concrete. Green concrete is defined as concrete which uses waste material as at least one of its components. Its production processes does not lead to environmental destruction. This research studies of the possibilities of using iron slag as total or partial replacement of fine aggregates to make green concrete. Experimental program. Experimental program was designed to study the individual effects of iron slag as a partial replacement of fine aggregates in green concrete mixes. In this program, compressive, tensile, and flexural strength tests were conducted by adding iron slag as a replacement of sand in green concrete mixes in various percentages: 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, at 7, 28, and 56 days. The results showed that the optimum percentage of iron slag replacement is 60%. This curve showed the relation between compressive strength and percentage of replacement of iron slag with fine aggregate. 0%, 10%, 20%, 40%, 60%, 80 and 100% for 7 days, 20 days, and 56 days. This curve showed the relation between splitting tensile strength and the percentage of replacement of fine aggregate with
iron slag at 7 days, 20 days, 28 days, and 56 days. This curve showed the result of the relation between flexural strength and percentage of replacement of iron slag with fine aggregate ranges from 0 to 100. 0, 20%, 40%, 60%, 80%, 100 at 28 days and 56 days. Finally, the conclusions. The first conclusion is that waste such as iron slag can be used as partial replacement of fine aggregates in green concrete mixes, as there was an overall improvement in compressive tensile and flexural strength. Second conclusion, that there is an optimum percentage of replacement that has the highest effect when substituting fine aggregate with iron slag, which was found to be 60% in compressive and tensile strength. 60% replacement ratio of fine aggregate with iron slag resulted in 23rd increase of compressive strength and 28 increase in tensile strength. Thank you very much, dear, for the presentation. Yes, Dr. Yara, if you introduce the next topic. Yes, okay. The last paper is seismic vulnerability of interaction. Okay. Yes, please. Sorry. No problem. Seismic vulnerability of interaction, soil pile pier bridges under main shock, aftershock sequences using the fragility method. It's presented by Dr. Saduki Suhaila and Dr. Yahya Jarir. This is from the University of Banta, Algeria. Batna 2, I would like to present my work under title Seismic Vulnerability of Interaction Soil Pile Pier Bridges under Main Shock Aftershock Sequences, using the fragility methodology. Introduction. Pile foundations strongly influence the performance of supported structures and bridges during an earthquake. Only main shock actions are considered without incorporating the effect of main shock aftershock (MA) sequences. This study primarily investigates the seismic fragility of main shock aftershock (MA) sequences damaged of bridge with consideration of the effect of soil pile structure interaction, type of soil and mass effect. Analytical fragility curves are developed for the bridge components based on the outputs of an incremental dynamic analysis, IDA, using 19 synthetic ground motion records. The results indicate that these parameters are significantly influenced on lateral capacity, ductility and seismic fragility on the ISPS. The increasing in the axial load exhibiting high probabilities of exceeding the damage state. Work plan. 1 numerical tool and modeling strategies. 2 results and discussions. And 3 conclusion.
1 numerical tool and modeling 1 strategies. This is a stage in which we explain how the modeling of the system used and its materials was. 3. Results and discussions. 3.1 Incremental dynamic analysis. The IDA results. The ISPS system in loose soils were obtained respectively under the influence of mass, 150 tons, 350 tons, in the figures 2.3. IDA curves were presented for only the 3 extreme cases, i.e., main shock only, MS, aftershock only, AS, and main shock aftershock, MS as. ISPS mean IDA curves are comparing the response of the ISPS system under the influence of mass, 150 tons, subjected to the main shock only PGAs equals 0.25 grams. While the ISPS system under the main shock aftershock PGAs equals 0.22 grams has a lower capacity of 12%. Comparing the response of the ISPS system under the influence of mass, 350 tons, subjected to the main shock only PGAs equals 0.111 grams. While the ISPS system under the main shock aftershock PGAs equals 0.09 grams has a lower capacity of 18%. 3.2 Fragility curves. The decrease of the value of that the probability of exceedance for each damaged state is increased and is affected by different damaged states. For ISPS in loose soils were obtained jointly under the influence of mass, 150 tons, under the influence of main shock aftershock more vulnerable than under the influence of main shock under the influence of main shock only and aftershock only. The values of SA, 15%, of probability of damage of the ISPS system with the different damage states, IO, LS, CP. The decrease of the value of that the probability of exceedance for each damage state is increased and is affected by different damage states. For ISPS in loose soils were obtained jointly under the influence of mass, 350 T, under the influence of main shock aftershock more vulnerable than under the influence of main shock under the influence of main shock only and aftershock only. The values of SA, 30%, of probability of damage of the ISPS system with the different damage states, IO, LS, CP. Conclusions. This study, the ISPS system in loose soils were investigated under earthquake loading capacity, were investigated under earthquake loading. The incremental dynamic analyses were carried for the 3 ISPS system, main shock only, MS, aftershock only, AS, and main shock aftershock, MSs, for developed. The fragility curves were compared. And the important findings inferred from the study are enumerated as follows. The axial load influenced the lateral capacity in ISPS system more IDA results. 4, 5, main shock aftershock seismic sequences lead to an increase in the accumulated damage of the ISPS system. Strong aftershocks will cause greater damage demands to the undamaged ISPS system than to the main shock damaged ISPS system.
Yes, Dr. Yara, the floor is yours. You can ask the. Well, okay. There was, although we exceed the time in the last round. Yes, please, Dr. Dr. Yara, can you hear my voice? Yes, okay. In this session, we had a number of papers that cover different topics in civil engineering related to the design itself. Some papers discussed the seismic. One or two papers were about climate change and the influence of one parameter of civil engineering on the other, like the road traffic on the pollution and the highway or the soil itself, and different techniques in design for the different elements of the buildings itself. Some were concrete and some were steel. So it was a very interesting session, a bit long one, but very interesting one. And first of all, does anyone of the attendees have a question? Any questions? Dr. Abdulaziz, would you please unmute yourself? I think you have the question, probably. Yes, please unmute yourself so we can hear your voice. Thank you, Dr. Ayara, for your excellent management of the sessions. My question to Dr. Ala Abdeltawab about the what does the term green concrete mean, and what about the tensile strength? Its tensile strength comparing with the traditional concrete. Thank you. Okay, Doctor. I clear the term green concrete in my introductor. Green concrete is a type of concrete which contains some waste and does not make harmful effect on the environment. Okay, and it's as I said, tensile strength comparing with traditional. The tensile strength. This is indirect tensile strength or Brazilian test on cylinders 15 diameter and 30 height. We make this test to measure the tensile strength, which make indication of the tensile strength. This is the approved test for concrete. For steel, we can make a direct tensile test. Okay. Thank you, Dr. Ala. Thank you, Dr. Ayara. You will come. You will come. You will come, Doctor. Okay. Does anyone have a question? Any other questions? No, I think, and then we are almost very late to start the Arabic session. Okay. Dr. Sadar from Vienna American University as the session core, and yes, Dr. Islam is also with us. 24 hours, 7 days. Dr. Islam is ready to handle the conference, jumping from session A. And I was see the program, and well, I couldn't believe from session A finishing to session B, and now finally we took you to session C. Yes, please, dear Professor Islam, the floor is yours.
please. Thank you very much, Dr. Afsana. I'm extended my energy from Dr. Salar as well, because he's regularly supporting me. Thank you very much. Thank you very much, Doctor, and I am very happy to be with you. And actually, we have to talk in Arabic now because we are in Arabic session. أهلا وسهلا. أوكي، ليه شرف دكتور؟ أهلا وسهلا. ليه شرف الزملاء؟ تحياتي، شكرا جزيلا. شكرا دكتور، الله يجزاك خير. بالنيابه طبعا عن المؤتمر برحب بحضراتكم. لي الشرف انا ودكتور سلار يعني صديقي العزيز ان احنا نكون معاكم في السيشن ان شاء الله، نستفيد مع بعض. اول ريسيرش هستاذنكم حاره الاسم بالانجليزي لانه مكتوب عندي بالانجليزي، هو Challenge of Architecture Educational Post COVID-19 Pandemic Analytical Study of the Potentiality and the Problems Associated with the distance learning. البروفيسور associate professor منة الله هستأذنكم. I will share the screen with you وحارد بس لحضراتكم البرزنتيشن. ان شاء الله تستمتعوا بالبرزنتيشن بتاعها، واتمنى ان شاء الله يكون واضح. Yes, please اتفضلوا حضراتكم. مساء الخير. النهارده هعرض البحث بعنوان تحديات التعليم المعماري في عصر الوباء العالمي COVID-19، وهعرض فيه يعني reflections على برنامج الهندسة المعمارية في كلية الهندسة جامعة القاهرة في السنتين اللي حصل فيهم التحول الرقمي ما بين التحول الرقمي بسبب كورونا. الإشكالية الرئيسية هي كانت ما بين إزاي الأستاذ بيقدر إن هو يوصل الرسالة بتاعته وكمان يسيب مجال للتجريب في العمارة، لأن الدور الرئيسي للتعليم المعماري هو تهيئة الخريج لسوق العمل، ومش بس على نقل المعلومة من الأستاذ للطالب. بالعكس، ده هو محتاج إن هو يبقى بيشوف أكتر وبيتفاعل أكتر. وطبعا ده كان فيه مشكلة واضحة بسبب إن ممكن يكون هناك تعريف للمشكلة من قبل الأستاذ يقدر إن هو ينقل المعرفة ومراعاة الأسس العلمية، لكن مرحلة التعلم والتفاعل من خلال البحث أو التصميم أو التجريب والنقد والتطوير كان فيها هو ده اللي كان فيه نوع من أنواع الخلل بسبب التحول المفاجئ في أول عام، وممكن كان يؤثر على المراحل النهائية للبحث أو التصميم اللي هو الناتج الرئيسي أو الأساسي للطالب المعماري في الوقت ده. هنلاقي إن الكور الرئيسي اللي بيؤثر في الهندسة المعمارية في التعليم هو التفاعل والتجريب والمحتوى النظري. فبناء عليه المقررات اللي ليها طبيعة نظرية ما كانش فيها تأثر كبير بسبب التحول الرقمي، لكن العلوم المتداخلة و السنوات الأولى طبعا هي بيبقى فيها يعني دوز أو جرعة نظرية أعلى من السنوات المتأخرة. فهنلاقي التدرج ده كان بيؤثر على بعض المخرجات المستهدفة من التعليم. في التصميم المعماري الإطار النظري دايما في السنوات في البداية بيبقى حوالي 50%، لأن الطالب بيبقى لسه مش عارف قوي حاجات واضحة، فبيعتمد بشكل أساسي على المدخلات اللي بتخش له. لما بيوصل لسنة رابعة أو السنوات النهائية بيبقى الانبوت 10%. ففي البداية كان مهم جدا هو التفاعل، لأن الاكسبيرمنتيشن لما بيتأثر ب إن الستودنتس ما بيبقوش متواجدين بشكل مباشر علشان غير نقل المعرفة المنتورشيب والتفاعل المباشر، فبيتأثروا في السنوات الأولى. لكن المقررات النظرية
النظرية يعني كان فيها مشاكل أقل شوية، إن هي هنقلل ورش العمل أو هنلغي بعض الفيلد تريبس وممكن نعوضها بالمحاضرات، لكن الكور الرئيسي للمنتورشيب اللي ما بين الأستاذ والطالب هو اللي ده كان فيه مشكلة. فاللي كان بيحاول يعني يعوض شوية الجاب دي هو استخدام طبعا التكنولوجيا والتحول الرقمي. فلقينا ان بلاك بورد ممكن يوصل نوع من انواع التنظيم للتسليمات وتسلسل المحتوى العلمي، سهولة الامتحانات، سهولة التواصل، ممكن يبقى فيه real time meetings علشان تواصل ورفع روح الطلاب المعنوية والنقاشات، والديجيتال annotations ممكن توصل بعض الملاحظات بشكل أفضل. لكن العنصر الرئيسي ما بين أول وثاني سنة هو إن أول سنة كان فيه مفاجأة بسبب current أو sudden need إن هو يبقى فيه transition سريع. ده كان مؤثر بشكل عام على التوتر وعلى الطالب. كان محتاج تأقلم وتدريب بشكل سريع جدا تحت ضغط، لأن الاتموسفير العام كان في ستريس. في العام الثاني وده حصل له echoing بعد كده في العام الثالث والسنة دي برضو، إنه المزايا للتحول الرقمي ابتدت تتبلور اكتر، بقى فيه flexibility اكتر، بقى فيه اولويات لايه اللي بيتعمل on campus، اللي بيتعمل ممكن partially online، تفهم اكتر للتولز، تفهم اكتر للسيتويشن الجلوبال بشكل عام. هنلاقي ان حصل شيفتنج ما بين ان من بداية الدراسة ابتدى يبقى فيه وضوح للخطة والخطة البديلة، ما تبقاش sudden، حتى لو حصل تفشي تاني للوضع يبقى فيه تأهب بشكل أفضل. ابتدينا نعمل 75-25%، 75 on campus and 25 online، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمرونة والتوازن ما بين اللي بيحصل ايه اللي محتاج يبقى بيتجرب. accordingly احنا لازم نحافظ عليه علشان ما نقللش من مستوى الطالب، وفي نفس الوقت يوصل له الاكسبيرينس التعليمية بشكل كامل، ما تبقاش منقوصة أو محصورة في نقطة التلقي وعدم التفاعل أو التجريب مع الأساتذة. لما عملنا سيرفيز كان أكبر concern عند الأساتذة هو إن هم ما يبقاش عندهم long term plans، إن هو يقدر إن هو يتنبأ بإيه اللي هيحصل مثلا كمان شهر، فaccordingly ممكن تحصل مشاكل فجائية تاني أو يبقى في instability. النقطة الثانية برضو كان ال time consuming approach في الأونلاين learning، وإن في أوقات كثير جدا الانفراستراكشر كان بيبقى فيه مشاكل. الخريجين كانوا يعني من الناس اللي ما كانتش متأثرة بشكل واضح للتحول الرقمي المفاجئ، لأنهم كانوا حصل لهم الشفت في آخر تيرم، كانوا اوريدي اكتسبوا المهارات اللي هم محتاجينها لسوق العمل وللإتمام التخرج، لكن كان عندهم بعض التخوفات بسبب الظروف العامة. لقينا ان الستودنتس الاصغر دايما كان عندهم مشاكل اكبر، لانهم ما كانوش بيبقوا عندهم رؤيه واضحه ولا تولز تساعدهم على اتمام المشاريع او الابحاث بشكل واضح. كان دايما عندهم تساؤلات، افتقدوا جدا روح الجامعه والاحتياج ل المنتورشيب كان مفقود. من التوصيات ان التفاعل الايجابي سواء عن بعد او وجها لوجه من اهم النقاط المميزه للبرامج القائمه يعني على تعليم الهندسه المعماريه. من المهم في المستقبل هو التعامل على ان ممكن يبقى فيه اي
يعني adaptations سريعة. مهم يبقى في infrastructure ويبقى في preparations ل تفعيل التحول الرقمي بشكل أفضل. موضوع المرونة في التفاعل برضو من المكتسبات للمرحلة السابقة. ومن أهم النقاط هو التفعيل لأن يتحول الإطار النظري بشكل أقل، ويبقى ممكن التعامل معاه على يعني الطرق التكنولوجية أو التفاعل الإلكتروني من البداية، ويبقى هو ده جزء من السيناريو التعليمي بشكل أدق، بشكل يعني أوسع، لكن يبقى الإطار الخاص بالتفاعل والتجريب والمنتورشيب والاحتكاك هو اللي يكون كور on campus and يعني project based studios، ما تبقاش مجرد تكرار، علشان يعني أعتقد إنه جزء كبير من المكتسبات المرحلة السابقة هو التحول الرقمي، وممكن جدا الاستفادة منه لتحسين أداء التعليم المعماري بشكل عام في السنين القادمة. شكرا، أتمنى يكون الرؤية واضحة، ولو في أي أسئلة يعني يشرفني ويسعدني إن أنا أستقبلها. شكرا جزيلا دكتورة. excellent. ما شاء الله، يعني presentation رائع جدا ووافي، وكلنا بنحتاج الموضوع ده، بس ان شاء الله في الاخر في ليا استفسار صغير ان شاء الله مع حضرتك لو حضرتك شكرا لحضرتك طبعا. شرف كبير يا فندم، شكرا جزيلا. طيب ان شاء الله هنبتدي مع الزميل الاخر الريسيرش بعنوان Elements of a Biophilic Interior Design in a Healthcare Environment, Case Study of the Libyan European Hospital. دكتور هيلاني، اعتقد هو اللي هيقدم. هيلانا، اهلا وسهلا دكتوره، شرف لينا وجود حضرتك معانا، اهلا وسهلا. شرفنا. الله يبارك في حضرتك. هستأذنكم هعرض البرزنتيشن بتاعت الدكتوره، وان شاء الله تستمتعوا بالعرض، لان انا استمتعت بيه فعلا وانا براجع البرزنتيشن. بس انا بعتذر طبعا عشان الاسم، يعني انا اسف جدا ان انا ما عرفتش اقوله كويس. معلش يعني. طيب we share now, please enjoy the presentation. حياكم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم البحث: عناصر التصميم الداخلي البايوفيلي وتطبيقاتها في بيئات الرعاية الصحية، المستشفى الليبي الأوروبي بنغازي أنموذجا. نشكر القائمين على المؤتمر، اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية على إتاحة هذه الفرصة. المشاركين في البحث هم من جامعة بنغازي ليبيا هيلانا بن علي لينا طيوش، ومن جامعة برنيتشي بنغازي ملك النحوي. هذا البحث يهدف إلى دراسة تطوير حلول التصميم الداخلي البايوفيلي القائم على الأدلة في بيئات الرعاية الصحية، وسيتبع هذا البحث أيضا بعد هذا الإطار النظري الإطار العملي، وأيضا تطبيق هذه الأنماط التصميمية على المستشفى الليبي الأوروبي في بنغازي كمشروع ترميم مبنى قائم. هدف الدراسة هو تجميع الأبحاث المتعلقة بعلاقات الإنسان والطبيعة بمجالات تصميم مرافق الرعاية الصحية القائمة على الأدلة، وتصميم حدائق الشفاء، وعلم النفس البيئي للوصول إلى اعتبارات التصميم الداخلي البايوفيلي المنهجي التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على حالة الإنسان. منهجية الدراسة: تعتمد هذه الدراسة بشكل كبير على مراجعة الأدبيات السابقة في إطار المجالات المحددة أعلاها. ضمن مراجعة هذه الأدبيات سيتم التركيز على الأدلة الكمية والنوعية التي تدعم الفرضيات المختبرة المتعلقة بالارتباط مع الطبيعة والرفاهية. يتم الاعتماد على أمثلة مشاريع ناجحة تبنت نهج التصميم الرعاية الصحية القائم على الأدلة لفهم حلول التصميم التي تعزز الاتصال بالطبيعة، مع تفضيل المشاريع التي دمجت هذه المفاهيم مع التصميم الداخلي. ما هي البايوفيليا؟ البايوفيليا كما عرفها ويلسون هي الميل الفطري البشري نحو الاندماج مع الطبيعة.
بعض من هذه الأدبيات والدراسات التي تم التبحر فيها من علم النفس البيئي، نظرية التوتر النفسي والسلوك، نظرية الحالة النفسية والطبيعة المجاورة، المناظر الطبيعية الشفائية، التصميم القائم على الأدلة. هذا التصميم البيوفيلي الداخلي لبيئات الشفاء له 9 طرق في تقدير البشر للطبيعة، منها الجمالية والتحكم والسلبية والملاحظة العلمية والرمزية وغيرها. من عناصر التصميم البيوفيلي هو عنصران أساسيان، العنصر الأول العضوي أو الطبيعي، والثاني هو المحلي مثل المباني والمناظر الطبيعية التي تتصل بالثقافة والبيئة المحلية. اعتبارات وإرشادات تم استنباطها من هذه الأبحاث كخلاصة، ومن المشاريع أيضا الناجحة التي تبنت هذه الأبحاث استخلصنا استراتيجيات، منها استمرارية الحدائق الخارجية لتمتد إلى الردوهات ومناطق الانتظار في الداخل، توفير شرفات ومقصورات تشميس مجاورة لغرف المرضى وأيضا للعائلات والعاملين، توفير سهولة الوصول إلى الطبيعة من مناطق الطعام. أيضا خلصنا أيضا إلى توفير حدائق التأمل القريبة من المصليات، استخدام أفنية في أماكن تسهل عملية فهم وتنظيم الحركة الداخلية، وغيرها من هذه الاستراتيجيات التي تم تطبيقها في الحالة الدراسية التي اخترنا فيها مستشفى الليبي الأوروبي الألماني في بنغازي، وحالته هو الآن هو قيد الإنشاء. تعرض هذا المستشفى إلى أضرار جسيمة من الاشتباكات في 2014. مساحته 25,000 متر مربع، وهي تتكون من أساساً من 4 كتل مرتبطة، وهذه الشريحة تبين قبل تطبيق المعايير التصميم البيوفيلي وبعد تطبيق هذه المعايير بشكل مختصر. تعرض المستشفى إلى أضرار جسيمة، وهو الآن تم ترميمه وهو الآن منذ عام 2020 جاهز لبدء أعمال التشطيبات. الآن الشرائح القادمة هي كيف تم تطبيق هذه النظرية على المستشفى، تطبيق هذه الاستراتيجيات من الموقع مرورا بالفضاءات الشبه عامة والفضاءات العامة وأيضا الفضاءات الخاصة الداخلية. منظور عام يبين تصورنا لتصميم بيوفيلي من الناحية الخارجية، واستغلال أي مسطحات ليست علاجية في استغلالها كمثلا تكوين مسطحات مائية. أيضا خصصنا تقريبا 27% من استعمالات الأرض للمناطق الخضراء والزرقاء. أيضا الحركة كانت صديقة للبيئة وصديقة للمشاة وصديقة للمرضى، مما يعزز من جاذبية البيئة الحواس ومشاهدة المناظر الطبيعية، ويعزز من يساهم في عملية الشفاء. التطبيقات على كل دور من المبنى بناء على هذه الاستراتيجيات التي استخلصناها من الأمثلة العالمية ومن الأبحاث السابقة، فكل دور أو كل مسقط تم تطبيق فيه حلول داخلية من هذه الاستراتيجيات، مثلا استمرارية الحدائق الخارجية إلى الردوهات في الداخل، أيضا استخدام الأفنية في أماكن تسهل عملية فهم وتنظيم الحركة وغيرها من هذه الاستراتيجيات. أيضا في السرداب أيضا تم توفير هذه العوامل لتوفير بيئة مريحة للمرضى والزائرين وأيضا العاملين، مثلا توفير مناطق خارجية خاصة بموظفين قريبة من غرف الاستراحة. الدور الأول أيضا توفير شرفات ومقصورات تشميس مجاورة لردوهات الانتظار العائلية، توفير تصاميم مميزة للجلسات بين النباتات والزهور. مثلا في الدور الثاني أيضا خصصنا من أحد من هذه الأبراج للحدائق الشفائية الداخلية healing gardens، أيضا توفير شرفات ومقصورات مجاورة للانتظار، و حديقة سطح، توفير حدائق تأمل بقرب المصليات، توفير حدائق داخلية في الصحن المصفوف الأتريوم، توفير شرفات مقصورات تشميس مجاورة لردوهات الانتظار العائلية. أيضا في الواجهات تم تطبيق بعض من هذه العناصر التصميم البيوفيلي، وذلك باستخدام واجهات ستائرية للتحكم في الضوء، الإطلالة وأي مناظر غير مرغوب فيها كالتهوية والتكييف أو المرور أو الضوضاء.
الخلاصة يرتكز هذا البحث على نظرية البايوفيل التي تعرف بالميل الفطري نحو البشري نحو الاندماج مع الطبيعة، واختبار العلاقة بين الإنسان والبيئة اكتسب اهتماما كبيرا في جميع التخصصات. على الرغم من اختلاف التجارب الفردية إلا أن الجميع لديهم تفضيلات متشابهة للطبيعة، بالإضافة إلى هذه التفضيلات فوائد تخفيف التوتر من خلال الاتصال بالبيئات الطبيعية والترقم بها، وكما أنها وسيلة للدعم الاجتماعي والاستنتاجات من أجل تحقيق الرفاهية. يجب أن تساهم الفضاءات المبنية في خلق البيئات الشفائية التي تصل العقل والجسد وتعزز الإحساس بالمكان، وذلك من خلال التواصل الحسي مع العناصر البيوفيلية داخل المبنى. أيضا من الاستنتاجات تساهم مفاهيم واعتبارات التصميم البيوفيلي المصممين في تكوين قرارات التصميم الداخلي للبيئات الشفافة لتعزيز التواصل بالأنظمة الطبيعية. التوصيات أيضا نوصي بأن يمكن هذا الاعتماد هذه التصميم البيوفيلي في المناطق الحارة وخاصة في ليبيا. يمكن وضع قائمة مرجعية بالنباتات المناسبة، أيضا نوصي بذلك من حيث البيئة والاقتصاد من أجل تصميم فعال بيولوجي، إجراء دراسات أكثر شمولا وعمقا إلى الحلول البيئية الأنسب للبيئة الليبية، وإقامة مسابقات على مستوى البلاد للخروج بحلول وأفكار جديدة تطبق مبادئ تصميم بيوفيلي تتناسب مع المجتمع والبيئة الليبية. نشكر القائمين على المؤتمر ونشكر اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية على إتاحة هذه الفرصة، ونتطلع إلى المشاركة مستقبلا في محافل علمية إن شاء الله. شكرا. Thank you very much دكتورة هيلانا. Impressive presentation ما شاء الله، يعني فكرة طيبة جدا. أنا كنت محظوظ إني زرت بنغازي من فترة طويلة ما شاء الله يعني. طيب احنا ان شاء الله المتحدث الثالث اللي هو الفوتوفولتيكس facades and its impacts on the energy economy of buildings locations in semi-arid areas. دكتور يوسف ان شاء الله will share هيعرض لنا انا هستأذنكم I will share البرزنتيشن بتاعه. تفضل يا فندم. في إطار المؤتمر الخامس المنعقد بجامعة ألانيا تركيا، يشرفنا ويسعدنا أن نتقدم بهذه المداخلة تحت عنوان Photovoltaic Facade and its Impact on the Energy Economy of Buildings Located in Semi-Arid Areas. الواجهة الكهروضوئية وتأثيرها على اقتصاد الطاقة المباني الواقعة في المناطق شبه الجافة، المعدة من طرف الأساتذة الدكتور يوسف كمال والدكتور ميراد ياسين والدكتور عود رامي المنتمين لجامعة ديسكر. المقدمة: الموارد العالمية من النفط والغاز والفحم واليورانيوم إلى آخره تختفي بسرعة خلال ما لا يزيد عن 50 عاما. لن نتحدث عن هذه الطاقات لأن احتياطاتها ستنفذ تماما وفقا لتحليلات علمية متخصصة. ليس فقط مشكلة استنفاذ هذه الموارد التي تقلق، ولكن أيضا من مخاطر الآثار الضارة لغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوي الذي يلوث كوكب الأرض ويهدده بشكل خطير. بدأ سباق مع الزمن بهدف استبدال هذه الطاقات غير المتجددة ومواجهة التحدي المتمثل في هذا الإنذار. من الآن فصاعدا أصبح تفاقم البحث العلمي في مجال تطوير الطاقات المتجددة أولوية عالمية كبرى. هذه المصادر متنوعة تماما: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة الحرارية إلى آخره. تم قطع أشواط عملاقة في مجال الطاقة الشمسية النشطة والسلبية. تعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية النشطة واحدة من أكثر الأنظمة تقدما في هذه التكنولوجيا إن لم تكن الأكثر أهمية، ومع ذلك لا يزال يتعين مناقشة فعاليتها لا سيما في مجال البناء. يعتمد العائد من تحويل الطاقة الكهربائية من أنظمة الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني سواء على السطح أو على الواجهات على عدة عوامل مثل المجال الشمسي أو توافر الإشعاع الشمسي فيما يتعلق بالمنطقة المناخية الطبوغرافية والتظليل المتبادل للمباني المجاورة. كما يعتمد أيضا على الخصائص المتعلقة بالمواد المكونة للألواح الكهروضوئية وأبعادها وهندستها وخاصة ميلها واتجاهها فيما يتعلق بالنقاط الأساسية. فيما يتعلق بتراكم الطاقة فإن الإشعاع الشمسي المباشر على الألواح الكهروضوئية يتجاوز بكثير الإشعاع المنتشر في السماء. هذا هو السبب في أنه من الضروري دراسة كل هذه العوامل والخصائص من أجل تحقيق أقصى قدر من التحسين لتطبيقها في ظل ظروف محددة.
في هذه الأهداف. بالنسبة للأهداف في هذه الورقة البحثية نحاول أن نظهر إلى أي حدود يمكن أن يكون النظام الكهروضوئي فعالا في إنتاج الكهرباء من خلال تطبيق ما بعد الاستعمال نوع تم اختياره جيد من الألواح الكهروضوئية على واجهات وأسطح المباني. مثال حقيقي البنايات يتضمن الاعتبار تحليلا تقييميا لما بعد الاستعمال يقارن الطاقة الناتجة عن الإشعاع المباشر للشمس على الأسطح وأسطح الواجهة مع تلك الناتجة عن التحويل إلى كهرباء من الألواح الكهروضوئية المستخدمة تقريبا باستخدام البرامج المناسبة في ظل الظروف المثلى المفترض بمقارنة الكل بالمتوسط الحقيقي لاستهلاك الكهرباء في المنازل. عرض دراسة الحالة. تمثل دراسة الحالة من مجموعة من المساكن شبه جماعية 104 على 350 مسكن تتكون من طابقين ومن طابق إلى طابقين R+1 R+2. تقع في واحدة من أهم رواسب الطاقة الشمسية في العالم وهي الصحراء الكبرى الجزائر وبالتحديد منطقة مدينة بسكرة ذات المناخ شبه الجاف، مدينة في جنوب شرق الجزائر. إنها مجموعة من المباني تتكون من التخطيط المتكرر لمتغيرين كتلتين كما هو موضح في الشكل التالي. يعتبر استخدام الطاقة الشمسية وتكنولوجيا استخلاصها باستخدام نظام الألواح الكهروضوئية في صميم محلنا. فيما يلي سوف ندرس استخراج الطاقة باستخدام الخلايا الشمسية لتحسين فعاليتها باستمرار. يوجد نموذجان رئيسيان للألواح الشمسية: الألواح الشمسية أحادية البلورية ومتعددة الكريستالات، وهي أكثر أجهزة استقبال الطاقة الشمسية شيوعا. هذان النوعان من الألواح الشمسية لهما نفس الغرض والوظيفة، ومع ذلك فإن الاختلاف بين الاثنين يكمن في تكوين مادة السيليكون. الأبعاد النموذجية هي 165.1 في 99.06 سنتيم، أي ما يعادل 536.5 سنتيمتر مربع لكل لوح. لكن الألواح أحادية البلورية توفر المزيد من الكهرباء. يمكن أن تنتج الألواح متعددة الكريستالات 300 واط، بينما تنتج الألواح أحادية البلورية من نفس الحجم 350 واط. فيما يخص منهجية البحث، يتضمن هذا البحث تحليلا تقييميا بمقارنة متوسط استهلاك الكهرباء المباشر للمنازل مع متوسط التحويل إلى كهرباء للألواح الكهروضوئية المستخدمة فعليا باستخدام برامج مناسبة في ظل الظروف المثلى المفترضة. كل هذا في مواجهة مساهمة الطاقة الشمسية الطبيعية التي تستفيد منها الأغلفة الخارجية وسطح المباني. للقيام بذلك اشتملت المرحلة الأولى من العمل في الموقع على جمع البيانات المقابلة لمتوسط الاستهلاك السنوي الفعلي ل 104 مسكن معنيين بالدراسة باستخدام مراجعة الفواتير المسجلة فعليا خلال عام 2021. في المرحلة الثانية تم تمكين الكشف عن مساحات غلاف المباني الأكثر تعرضا للإشعاع المباشر من الشمس باستخدام برنامج محاكاة إيكوتكت. يتكون هذا العمل من إدخال النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد لجميع المساكن التي تمت دراستها للسماح لهذه المحاكاة بالواقع، ثم إنجاز عمل لربط الإحداثيات الدولية والبيانات المناخية المتعلقة ببداية الفصول. في الخطوة الثالثة بناء على النتائج التي تم الحصول عليها من خلال هذه المحاكاة تم السماح بإجراء تحليل تقييمي ومقارن بين ما تحوله اللوحة الكهروضوئية المعتمدة إلى طاقة كهربائية وتلك المستهلكة بالفعل، كما يوضحه هذا الشكل الذي يبين محاكاة للإشعاع الشمسي الساقط بواسطة برنامج إيكوتكت. بالنسبة للنتائج وتحليلها، لقد قمنا بجمع البيانات ميدانية لمتوسط 4 فواتير للاستهلاك الكهربائي السنوي على 4 فترات لدراسة الحالة الخاصة بها المتعلقة بعام 2021 كما هو موضح في الجدول التالي. متوسط استهلاك الطاقة الكهربائية سنويا على 4 فترات المجموعة السكنية المكونة من 104 مسكن على 350 من المساكن شبه الجماعية، حيث كانت الطاقة المتوسطة لاستهلاك الطاقة الكهربائية سنويا لعام 2021 تقدر ب 504,712 كيلو وات ساعي. سمح لنا استخدام برنامج إيكوتكت باكتشاف أفضل اتجاه لغلاف المباني الواقع في المنطقة المعنية بالدراسة لاستقبال الأشعة الشمسية المباشرة، وهي الزاوية المفتوحة من الجنوب إلى الجنوب الغربي كما هو موضح باللون الأصفر في الشكل. وبعدها قمنا بعمل نموذج ثلاثي الأبعاد لدراسة الحالة باستخدام برنامج أرشيكات ثم تصديره كنموذج رقمي إلى برنامج إيكوتكت من أجل إكمال المحاكاة مع مراعاة البيانات المناخية والموقع فيما يتعلق بالإحداثيات الدولية. لقد اخترنا اليوم الأول من كل فصل من عام 2021
ثم قياس التأثير المحلل للإشعاع الشمسي من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء كل ساعتين بين القياس والساعة التي تليها. تم تمثيل التأثير من خلال الظل الخاص الظل المسقط على الأرض أفقيا تقريبا لهذا الجزء من المدينة، والظل الذي تم عرضه بشكل متبادل بين الواجهات. يشير تمثيل إلى تراكم 5 رسومات تحاكي هذه الظلال كما هو مبين في هذه الأشكال التالية. يوضح الشكل الأعلى في المقام الأول مع الأدلة حدوث سقوط دائم على السطح الأفقي للمباني. هذا ليس هو الحال بالنسبة لمختلف أغلفة المباني في الواقع، فإن الواجهة الجنوبية والجنوبية الغربية هي التي تطلق الحد الأقصى من الإشعاع الشمسي المباشر. تم عمل تلخيص أسطح الأغلفة التي لها هذا الاتجاه وتلخيصها في الجدول. لقد اخترنا الألواح الكهروضوئية في أحادية البلورية بسطح خلية كهروضوئية تبلغ 536.5 سنتيمتر مربع، وهي الأكثر انتشارا وذات كفاءة عالية، تنتج 350 واط بالنسبة للسنتيمتر مربع. حيث كانت المساحة الإجمالية للألواح الكهروضوئية تقدر ب 12456 متر مربع، والإنتاج الإجمالي لطاقة بوصل الألواح الكهروضوئية المركبة كان 81,283,722.05 واط. إذا كان متوسط فاتورة استهلاك الكهرباء السنوية الفعلية لدراسة الحالة هو 504,712,000 واط، وكان التحويل إلى طاقة كهربائية من الألواح الكهروضوئية المقترحة هو 81,283,722.05 واط، فسيكون من الواضح أن هذا التحويل يمثل 16% فقط من هذه الفاتورة. أعطت محاكاة كسب الطاقة الشمسية على الغلاف وسطح المباني المدروسة مع مراعاة الإحداثيات الجغرافية لدراسة الحالة القيم التالية. التجميع السنوي هو 1115.23 كيلو وات ساعة بالنسبة للمتر المربع. سجلت نفس الأسطح المعرضة سنويا للطاقة الشمسية الطبيعية المباشرة، ومع ذلك فإن إجمالي مساهمة الطاقة يمثل هذا فرقا قدره 1381 مليون و21 1177.95 واط مهدرة في الغلاف الجوي. النسبة المئوية للتحويل بواسطة بانو فوتوفولتايك ضئيلة للغاية. بالنسبة للخلاصة، اقترحت هذه الدراسة منهجية محاكاة عملية، وذلك بمقارنة بين كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في المساكن التي تم تحليلها والتي تم تحويلها بواسطة نظام طاقة كهروضوئية المثبت فعليا على سطح المباني ومغلفها، وهذا واجهه مساهمة الطاقة للشمس في نفس المنطقة وبنفس الظروف المناخية. ظهرت في النتائج وتفسيرها أن كمية الطاقة المحولة إلى الكهرباء بواسطة فضائل كهروضوئية معتمدة لا تزال بعيدة جدا عن الكمية المستهلكة فعليا وتمثل 16% فقط، وهو أمر غير معتبر من ناحية أخرى. ومقارنة بالمساهمة المباشرة للطاقة الشمسية الطبيعية، الألواح الكهروضوئية المستعملة يمكن أن تحول من طاقة الشمسية إلى طاقة كهروضوئية ما نسبته 0.585% فقط من الطاقة الشمسية، هذا في المناطق الجافة وشبه الجافة، وأمر ضئيل للغاية، ويتبدد الجزء الأكبر المتبقي من هذه المساهمة الطبيعية في الغلاف الجوي. وهذا يقودنا إلى المطالبة بالمزيد من تشجيع البحث العلمي في هذا المجال وتعزيز تطوير التقنيات الجديدة المتعلقة بتصنيع الخلايا الكهروضوئية التي ستكون أرخص وأكثر كفاءة وأكثر دواما، وقبل كل شيء في متناول الجميع. شكرا على المتابعة. Thank you very much. شكرا جزيلا. هنروح للريسيرش الأخير من العراق الحبيب من تحت العنوان Change in the Urban Fabric of Historic Cities, Case Study of the Residential Environment of the Old City of الموصل من خلال الأستاذة ابتهال. هستأذنكم I will share البرزنتيشن بتاع الزميلة. And share. Is it sharing now? No, before it was, but now I think you stop the sharing. Once I did a mistake. Instead of sharing, I stopped sharing. Okay. Right. Okay. Yes. Okay. Please enjoy presentation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مقالتنا بعنوان التغيير في النسيج الحضري للمدن التاريخية، دراسة حالة البيئة السكنية للمدينة القديمة في الموصل، تقدمها لكم ابتهال الفقار. تنقسم المقالة حسب النقاط الموضحة على الشاشة. أولاً المقدمة، تتركز على 3 نقاط هي حالة النسيج الحضري للمدينة القديمة، الطراز المعماري للمدينة القديمة، والتغيير الحاصل في البيئة السكنية. فرضية البحث هو لتنص على وجود عوامل أثرت على نسيج المدينة القديمة في الموصل. هدف البحث هو معرفة أبعاد التغيير الحاصل في النسيج الحضري للمدينة القديمة في الموصل. ثالثاً المنهجية، تعتمد على نقطتين هي جمع المعلومات وتحليلها، المعلومات العامة للمدينة إضافة إلى المعلومات المتوفرة في الدراسات السابقة حول الموضوع. ثانياً المعلومات التي تم التوصل إليها من الاستبيان الذي قام به الباحث. رابعاً مدينة الموصل هي مركز محافظة نينوى، تقع في الجزء الشمالي من العراق على طرفي نهر دجلة. يعود تاريخ الاستيطان فيها إلى ما قبل العصر الحجري. تشير الدراسات إلى أنها مدينة آشورية، بدأ الاستيطان فيها في الجزء الشرقي من المدينة، وبتوالي الفترات الزمنية تم توسعة المدينة على طرفي نهر دجلة، فهي مركز ثقافي واجتماعي على مر العصور. مناخ المدينة يتميز بأنه شبه جاف، الرياح السائدة للمنطقة هي الرياح الشمالية الغربية. التعداد السكاني لمحافظة نينوى يأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة بغداد بتعداد يقدر بحوالي 3.5 مليون نسمة. مدينة الموصل تشكل 57% من سكان محافظة نينوى وحوالي 10% من سكان العراق. الجدول واحد يوضح التغييرات التي عانت منها التغييرات التي حدثت على التعداد السكاني للمدينة بالفترات الزمنية. نلاحظ أن فترة 2003 و2014 وهي فترة حروب عانت منها المدينة من انخفاض في التعداد السكاني. معظم السكان هم من الطبقة الوسطى. بالنسبة للتصميم المعماري اعتمد على عوامل مناخية واجتماعية أثرت على شكل المخطط والواجهات في المدينة القديمة. شاع استخدام عناصر معمارية مثل الفناء والإيوان. خامساً منطقة الدراسة، تعتمد الدراسة العملية في الأساس على مبدأ المقارنة. منطقة الدراسة الأولى هي في المدينة القديمة في الموصل في الجزء الغربي منها، وبالذات بالتحديد بين جامع النبيشيت وجامع النوري الكبير، هذا الزقاق. هذه المنطقة التي تعرف بنسيجها العضوي المتكتل. أما الجزء الاستبيان الثاني تم في الجزء الشرقي من المدينة قرب جامعة الموصل في منطقة الحدباء، وبواقع 30 ورقة استبيان في كل من المنطقتين. تم تحديد عدة عوامل لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بين المنطقتين. أول نقطة هي الوصولية. الاستبيان الأول يكون محاط بشوارع ضيقة تصل إلى عرض المتر أو أقل بسبب النسيج العضوي المتكتل. يحيط بها شارعين رئيسيين هما شارع نينوى وشارع الفاروق. موقع الاستبيان الثاني، الشوارع تكون متعامدة بنظام شبكي وقطع أراضي موزعة بشكل منتظم. استخدامات الأرض، تتنوع استخدامات الأرض في الموقع بين المباني السكنية والتجارية الدينية والعامة، ولكن نسبة 83% هي للاستخدام السكني، وهو ما تم ذكره في مشروع التجديد العمراني للمدينة القديمة في الموصل سنة 2008. الارتفاعات، تميل الارتفاعات في المدينة القديمة إلى ارتفاع طابق يكون أرضي أو ارتفاع طابقين أرضي وأول، على عكس ما هو شائع في أجزاء أخرى من المدينة، يكون البناء بطوابق أرضي زائد أول بنسبة أكبر. رابعاً الخصائص الاجتماعية، هيكل العائلة والملكية. عوائل في المدينة، سكان المدينة القديمة هم غالباً من العوائل الكبيرة، يسكنون في بيت العائلة. رب الأسرة هو الأم
أو الأب الجد أو الجدة، عدد الأطفال يكون 4 على الأقل. الملكية تكون بالنسبة الكبيرة للإيجار كما موضح في الشكل 6 من نتائج الاستبيان. أما بالاستبيان الثاني العائلات تكون صغيرة مكونة من الأب والأم والأطفال، يكون متوسط عدد الأطفال 2 إلى 3 للعائلة الواحدة. رب الأسرة هو الأب. في الدرجة الأولى الملكية هي الملكية الخاصة، يليها الإيجار والميراث. تحليل النسيج المخططات والواجهات. في المدينة القديمة تكون المخططات تكون المخططات موجهة نحو الداخل بفناء وسطي، إضافة إلى وجود عنصر الإيوان الذي يكون بين غرفتين، وعنصر السرداب الذي يكون تحت الفناء. عنصر الفناء يستخدم لتلطيف الجو. عدد الغرف في المدينة القديمة يكون 2 إلى 3 غرف، يصل إلى 6 غرف إذا كانت المساحة كبيرة. بالنسبة للمباني الحديثة تكون موجهة نحو الخارج وبواجهة واحدة فقط. الفناء يكون جانبي، يستخدم عادة كموقف للسيارات. تستخدم في الواجهة عناصر جمالية عديدة وبطرز مختلفة، عددا ما يكون هنالك 3 إلى 4 غرف. سابعاً، تصنيف المباني. حسب الدراسة التي تمت في منطقة المدينة القديمة، هناك تم تصنيف المباني فيها على عناصر المساحة ووجود العناصر المعمارية، موقع الفناء، وشكل المخطط. الاستنتاج. في الجزء العملي تم اختيار المدينة القديمة من الموصل كونها قلب المدينة، إضافة إلى حاجة المنطقة إلى الإعمار بسبب الوضع الحالي لها، فهي شبه مهجورة وذات ضرر كبير. نسيج المدينة القديمة. نسيج مدينة الموصل يتميز بالتنوع بين النظام الشبكي والعضوي، وهذا الاختلاف ناتج عن اختلاف الفترات الزمنية وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية. مخططات المساكن في المدينة القديمة تتميز باختلاف أشكالها حسب المساحة، فهي في الغالب أشكال رباعية غير منتظمة ناتجة من تقسيم الأراضي الغير متساوي. تعاني المدينة من تغير ملامحها وحالة معالمها، حالتها وسكانها بسبب الهجرة والظروف التي عانتها في الفترة الأخيرة. ظهور حالات الإعمار الهجين داخل حدود المدينة القديمة وبنمط البناء الحديث يهدد نسيج المدينة وهويتها. الحث على مواصلة استخدام العمارة الموصلية وعناصرها مثل الفناء الوسطي، الإيوان والزخارف، فهذه العناصر فضلاً عن أهميتها التصميمية توفر قيمة جمالية لا يمكن الاستغناء عنها. محاولة النهوض بالواقع التعليمي لسكان المنطقة عن طريق نشر الوعي وضرورة التعليم وإعمار المدارس في المنطقة تشكل ضرورة في هذه الخطوة. تشجيع الاقتصاد المحلي وفتح مشاريع جديدة للنهوض بالواقع، للنهوض بمستوى دخل الأفراد، وتشجيع المشاريع التي هي بالأساس لفرصة لرد روح التجارة فيها. التعريف بالهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة ومدى أهميتها. المساكن التقليدية هي أكثر ملائمة للظروف المناخية ومتطلبات الحياة الاجتماعية من خصوصية وعزلة، بينما نمط البناء الحديث هو نتاج عوامل تغيير في نمط البناء والتحدث بقواعد البناء واستغلال المساحة. شكرا على حسن استماعكم. شكرا جزيلا. اوكي، في stop sharing now. اوكي، very good. طيب دلوقتي احنا معانا الفلور مفتوح لاي استفسارات او اي اسئله من حضراتكم. فاي وقت اي حد من حضراتكم يبتدي يحتاج يسال شيء، استفسار من الزميل الباحث اللي عمل البرزنتيشن، اتفضلوا. طب انا هستاذنكم، انا ممكن ابتدي الاسئله. دكتور سلار طبعا معايا. طيب انا عايز ابتدي بالجزء الخاص اول بحث اللي هو كان خاص بالاي ليرنينج.
الدكتوره انا هستاذن حضرتك في سؤال صغير. اثناء عمليه القياس للتجربه في بعض من الطلبه بيحصل نوع من التسريب ان هو بيبقى اونلاين وما بيبقاش فعلا هو اكتف، وده طبعا بصفه عامه يمكن من خلال التجربه اللي اتطبقت انا طبعا كلنا طبقناها وكلنا كنا في حاله بانيك زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في السنه الاولى او في المرحله الاولى. كانت تجربتنا مثلا في جامعه البحرين ان كانت الطلبه كانوا انترست جدا ان كان عندهم فكره قبل كده عن البلاك بورد. ففي اول مرحله بالتجربه كانوا فيري اكتف، بعد كده حصل نوع من التسرب وابتدوا يعرفوا انه هاو تو سكيب او يهربوا من المدرس. فكان عندنا في استفسارين من حضرتك. امتحان القبول بالنسبه للطلبه الجداد، يعني في السنتين اللي فاتت كان في امتحان اللي هو امتحان القدرات خلينا نقول، تمام؟ هل ده تم اونلاين ولا تم فيزيكال؟ شكرا جدا يعني على أسئلة حضرتك وعلى الفيدباك. هو طبعا يعني المشكلة الأساسية في الأونلاين هي إزاي نخلي الطالب من نفسه يبقى engaged في البروسيس، لأن طبعا يعني هو فيس تو فيس الاستيعاب والتركيز بيبقى محتاج، يعني الاي كونتاكت بيفرق جدا، المباشره يعني والاسئله and so on. يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا في جامعه القاهره ما اعتمدناش على اي نوع من انواع الامتحانات الاونلاين. هي كان كل الامتحانات سواء يعني ما بين الترمات او القبول كانت بتتم فيزيكال، لكن في سنه اللي كان السنه الاولى في نهايه الترم ما عملناش اصلا امتحانات وما دخلش يعني الترم ده في التراكمي علشان المشكله بتاعه الانتجريتي. طب عمليه الديزاين، يعني لو في ديزاين كورس ده كان المشكله الكبيره. يعني في الديزاين كورس عندنا احنا عملناه مثلا في البحرين كان اونلاين، في مشروع التخرج في كليه، لان انا اوريجينالي من كليه فنون جميله اسكندريه، عملناه برضو اونلاين بالنسبه للمشروع ايفن حتى مشروع التخرج. كان في جامعه المنصوره كنت انا في جوري كان برضو مشروع التخرج. كان في مشكله من قبلها ان في سكيلز فقدت من الطلبه من خلال الاونلاين، السنس وهكذا. فحضراتكم عرفتوا تقيموها ازاي؟ يعني طبعا مع احترام تقييم الدرجات، تقييم الدرجات ده يعني نسبي، ما بيقيس فعلا الى اي بالعكس مدى ده كمان بيبقى خادع، لان بيبقى فيه نوع من انواع التعاطف في السنين اللي فيها مشاكل مع الطلبه اللي تعرضت للمشاكل دي. لو انا فاهمه سؤال حضرتك ان هو السكيلز نفسها السنه الاولى للخريجين ما تاثروش، اللي تاثروا اللي كانوا في سنه اولى، لان يعني سنه اولى ما اخدوش تقريبا يعني خلينا نقول ديزاين، وللاسف حصل الكلوجر في وقت كان اوريدي اخدوا بروجكت نمطي. لكن السنه الثانيه هي اللي يعني اكشلي باين بقى فيها الدروباكس، اللي عملنا تيلرنج للمشروعات في كل السنين ان هي تسمح ان في الفيز الاولانيه اولا تبقى سمول سكيل بروجكتس وتسمح بالانتراكشن يبقى واضح والموضوع مش كومبلكس قوي. لكن في مشروع التخرج في تاني سنه كان هو اللي فيها مشكله، ان كانوا كانهم ما اخدوش العام اللي قبليه، فكان دبل افورت في الفيدباك، ان هم يعني الاكيوميليتيف ابروتش كان مختلف. هي طبعا لحد دلوقتي احنا متاثرين جدا ان في سنه كأن حصل فيها دروب، لكن الميزه اللي حصلت ان البوش بتاع يعني الفيرتشوال رياليتي وان هم يتعلموا سكيلز ثرو الكمبيوتر كانت افضل، وحصل البريكج بتاع ان احنا خايفين ننقل اونلاين في الحاجات الكورسز هي ممكن اكشلي توفر وقت ليهم ولينا كمان. تمام. في statistics يا دكتور حضرتك انتهيتوا بيها في الاخر في الكيسز اللي موجوده ما بين النظري والعملي؟ في statistics لان احنا يعني بنقيمها في او بنستخدمها للاعتماد للجوده واليو اي اي فاليديشن. فيس في statistics، بس الستاتستكس الحقيقه مشكلتها فعلا هي خادعه، لان الدرجات ما تاثرتش، بالعكس يمكن عايت. فدي الفكره ان انا كان بس هدف الموضوع ان انا ابين ان اهميه المنتورشيب في التعليم المعماري، لانه لو هو مش موجود هتبقى فيه يعني التواصل او فكره شيخ العمود دي هي اللي بتبقى فيها شويه بريكج.
تمام، شكرا جزيلا. دكتور صلاح هستاذن حضرتك، ميرسي يا فندم. دكتور صلاح هستاذن حضرتك في سؤال. التجربه بتاعتكم في قبرص في الجامعه عند حضرتكم، هل اشتركت حضرتك في حاجه مثيله لكده بالنسبه للسكيلز؟ في الحقيقه في طبعا احنا زي كل الجامعات بالعالم كنا نعاني من هذا الموضوع، بس في الحقيقة في موضوع مهم هو الثبات والمصداقية بالتقييم. أنا في رأيي الثبات والمصداقية صعب، وخصوصا طبعا بالتعليم الافتراضي، خصوصا بالنسبة لدرس التصميم بالهندسة المعمارية. ومثل ما قالت الدكتورة، المشكلة مش بالسنين الأخيرة، المشكلة بالسنين الأولى اللي بيدرس architectural drawing 1 architectural drawing 2. هذا حيكون عبء في المستقبل على الأساتذة. يعني هي المشكلة الحقيقية كيف إنك تقيم الثبات والمصداقية عند الطالب. مثل ما حضرتك ذكرت إنه في البداية كانت الأمور ماشية تمام، بعدين الطالب بدأ يعرف الخبايا. فتشوفوا يعني مثلا هو حاضر بالدرس بس مش حاضر في الحقيقة، يعني فيزيكالي مش حاضر. بالضبط. هذه مشكلة، هذه مشكلة حقيقة، هذه مشكلة. تمام. شكرا دكتور. طب هستأذنكم في آخر سؤال عشان الوقت. بالنسبة للمشروع بتاع المستشفى، الزميلة الدكتورة، هل أنتوا عملتوا برنامج محاكاة لتقييم عملية طبعا المستشفى هي بتختلف البايوفيولوجي على الأنواع المرضى، سواء سايكاتريك سواء فيزيكال وخلافه. هل تم عملية تقييم بالمحاكاة ولا كانت فقط تطبيق افتراضي على النظرية؟ هل موجودة الزميلة ولا؟ دكتورة هيلانا؟ لا دكتورة هيلانا. هيلانا، الدكتورة هيلانا موجودة؟ ايوه نعم تفضل. اي دكتورة، بالنسبة للمستشفى هل انتوا حضرتك عرضتي كيس لطيفة جدا بعملية التطبيق؟ هل حصل قياس لنتيجة التطبيق ولا هو لسه ما حصلش اوكيبيشن لسه عليها؟ انا حاسه ما انا شفت ان هي لسه ما تمش التشغيل، مش كده برضه؟ لا هو مازال في مرحلة قيد الإنشاء والإمبلمنتيشن، يعني هذا شيء خاص بالاستوديو، هو ما هوش شيء عملي، لكن نحن حنحرصوا على أن نشاركوا في ورش في هذا المستشفى لعرض هذه الاستراتيجيات، لأنها ممكنة التطبيق والتحوير أيضا في الوضع الراهن. تمام، لان هو الكورت يارد بوجوده هو طبعا رائع جدا استخدام الكورت يارد، بس في بعض الامراض بتحتاج، الامراض النفسيه بتحتاج مثلا عمليه الانفينيتي في الرؤيه وخلافه. فهو عشان كده كان السؤال هل هو المستشفى عام ولا هو مخصص لنوعيه معينه من المرضى، لان هو ما اعتقدش ان هو ممكن يكون التطبيق بتاعه ناجح في بعض من عمليه الامراض، خصوصا الروف جاردن. كمان في بعض من الناس بيبقى عندهم نوع من الفوبيا من الارتفاعات وخلافه، صحيح عكسا. صحيح. هو بما انه مستشفى عام وتصميمه يعني مبدئيا هو يصلح انه يكون يعني فريندلي، لكن ايضا عنده محددات المساحه والوضع الراهن فيه كثير من المحددات، ومع ذلك حاولنا يعني نوفر حدائق خارجيه في الموقع العام اوتسايد، يعني للانفينيتي زي ما حضرتك يعني اشرت. وبالنسبه للروف، الروف هذا اوبشنال، يعني فيه فعلا الارتفاعات كذا، لكن بما ان الايواء عاده يوضع في اعلى الاقسام في الادوار، لذلك الروف يعني حتى لو ما خرج المستخدم
لكن على الأقل يوفر أفضل من إنه يشوف سقف فارغ وميكنة وأشياء يعني مزعجة يعني نفسيا. فبالعكس يعني يكون في اخضرار، وأيضا بيئيا هو حيكون يقلل من الانبعاثات يعني. لا انا اهنيكم على الاسلوب والطرح، يعني ما شاء الله رائع جدا، خصوصا انه الرؤيه بتاعتها سستينبل جدا. الصوت وان شاء الله متقطع يا دكتور. بقول انا اهنيكم على التجربه وما تم تنفيذها يعني، وان شاء الله يكون كل خير في المستقبل ان شاء الله. هل الصوت وصل ولا لسه متقطع؟ الله يسلمك. طيب تمام اوكي. طيب هل في اي اسئله ثانيه؟ نحن الله يسلمك يا رب. الله يبارك فيك. احنا دلوقتي بارك فيك. شكرا. هل في اسئله ثانيه؟ حد يحب يتفضل باي سؤال لان احنا we are running of time. دكتور لو في كم دقيقة ممكن أنا أسأل كم سؤال من الأخوة. تفضل يا فندم. تفضل. بالنسبة للدكتورة هيلانا، أنا عايز أسألها مدى تعارض التصميم البيئي والصوتي مع طبعا من خلال كلامك عن البايوفيليا أنا اكتشفت إنه إحنا لحد الآن ما عندنا اصطلاح عربي للبايوفيليا. تخيل يعني هذا هو التعارض، الصوت بطيء. مش عارف أنت ممكن المشكلة عندك في الإنترنت. أيوة عندي البطء اليوم. طيب أنا هعيد السؤال يعني. أنا هعيد السؤال. أيوة لو مدى التعارض. طبعا التصميم البايوفيلي مرات يتعارض مع التصميم الصوتي. نعم. والتصميم المناخي. أيوة. اللي أقصد به الحرارة والبرودة. تمام. مدى تعارض هذا في التصميم اللي حضرتك عملتيه يعني. كم في تعارض ممكن تكتب السؤال في الشات يا دكتور؟ تمام لا للأسف نحن اليوم جو عاصف ممكن تكتب السؤال في الشات؟ حكتب لك إياه. أتمنى إحنا بنسمعك مليح يعني تمام، بس ظاهر حضرتك ما بتسمعينا كويس. أنت ميوتد يا دكتورة، اعملي ميوت لو سمحتي بس. هيك تمام؟ تمام. هو بصراحة التصميم البيئي يتعارض في عنده يعني تعارضات، ولسه نحن بندرس موضوع التعارضات يعني، ما زال الموضوع جديد يعني. هناك أيضا تعارضات في مجالات أخرى وليس فقط في الصوتي. يعني مثلا التصميم هل هو بيئي، هل هو بيئي يعني بمعنى green ولا smart، ولا بمعنى sustainable، بمعنى مثلا يعني كل واحد فيه له مثلا أثبت أنه مثلا أوكي يوفر حلول في مشاكل معينة، ولكن أيضا يسبب مشكلات في نواحي أخرى. يعني مثلا اللون الأخضر مش طبعا هو لون نحن متعارف عليه في المستشفيات انه اللون ممكن يعطي ايحاء بالراحه بالسلام ولكن في بعض الدراسات الاخرى اثبتت انه هو مزعج انه هو يعمم، لا هو فقط يوضع في بعض المناطق. ايضا مثلا ناحيه الصوت مثلا النباتات، وجود ايضا الجرينريز يعني قد يتسبب في مثلا إذا كان هو المبنى غير معزول جيدا في بعض المناطق خصوصا الحركة مثلا، قد يتسبب في مزيد من الضوضاء خصوصا مثلا في يعني الظروف المناخية الصعبة، فقد يسبب أيضا هذه الضوضاء أيضا تتسبب ناتجة عن حركة
العنصر الأخضر قد تتسبب في عوامل نفسية يعني سلبية غير مرغوب فيها يعني. فلازم يكون في حرص شديد على اختيار هذه لذلك أوصينا في توصيات على اختيار أو حصر قائمة مناسبة من النباتات كل حسب بيئته، كل حسب بيئته وارتفاعاته، يعني حتى الأفنية أعماقها ارتفاعاتها تختلف، لذلك أيضا عليه أيضا النباتات المختارة تختلف. فأتمنى يكون هذا إجابة يعني عن السؤال. شكرا دكتورة. سؤال آخر للدكتور يوسف إن كان موجود. دكتور يوسف. نعم أنني موجود. دكتور تحية لك. طبعا الدراسة اللي حضرتك قمت بها دراسة قيمة وحقيقية فعلا، وهي فعلا النتيجة اللي أنت توصلت إلها نتيجة حقيقية. مع الأسف أنه الألواح الضوئية مش كثير مشجعة. ولكن عندي سؤال. حضرتك استعانيت بالإيكوتيك، ممكن أنت تستخدم يعني محاكاة أخرى مثل PVGIS ممكن يعطيك نتائج أفضل. هذا اقتراح مني أنا، لا أكثر ولا أقل. وبعدين ما هو الوضع لو ال PV panels هذه صارت نانوية، يعني هذه الأسطح النانوية اللي ما فيها حالة التنظيف ولا تراكم الأتربة. هذا كمان سؤال في مخيلتي، يعني أثير خلال عرضك للبرزنتيشن. السلام عليكم. عليكم السلام. فيما يخص الخلايا الكهروضوئية، بهذه الدراسة التحليلية والواقعية تبين بأنها حاليا هي في وضعية بدائية، يعني ما زالت لم تصل إلى حد معين يعني من الآخر. لذا فإننا نقترح يعني التكنولوجيا هذه يحاولوا يزيدوا يطوروا هذه التقنية بحيث ينتجوا، بحيث الخلية الكهروضوئية تمتص قدر كبير من الطاقة الشمسية وتحولها إلى طاقة كهروضوئية إن أمكن. هذه الأخرى ممكن في الدول العربية احنا ما عندناش هذه التكنولوجيا هذه، بصح في الدول المتقدمة قادرين يعني في مراكز الأبحاث نتاعهم ممكن يزيدوا يطوروا في هذه الأخرى، يعني هذه التقنية هذه. يعني نقطة الغبار فعلا الدكتور سلار مهمة جدا. الغبار يا دكتور يوسف وعملية اللي هو الدست أو خصوصا مع البلاد الرطبة، يعني كان في بعض من التجارب حاولنا نعملها كان برضو في العراق وكان في الخليج، إن كان يتعمل سولار بانل، بس كانت المشكلة إن الدست مع الهيوميديتي بتعمل نوع من اللاير، بتعمل كفرنج ايزوليشن، فللأسف بتضعف كمان قدرة البانلز. هي هذه واحدة من المشكلات اللي تعاني منها المناخات الجافة وشبه الجافة والصحراوية وإلى آخره. تمام، أوكي. دكتور عايز أسأل بنت بلدي يعني ابتهال، أنت موجودة؟ موجودة. تسمعيني؟ أسمع. هل هذا جزء من أطروحة ولا شيء يعني البحث هذا؟ أي بالضبط، جزء من أطروحة الماجستير. طيب أنا عندي لك اقتراح عشان تكون الأطروحة أقوى. المفروض تحددي ماهية الهوية في المدينة، لأني أنت عملتي مقارنة بين نسيجين حضريين مختلفين في كل المقاييس، يعني منطقة حديثة ومنطقة قديمة. هذه شوية صعبة تلقين فيها هل إنه الهوية
موجودة ولا ما موجودة. يعني الهوية ممكن تكون موجودة حتى وانت لابسة زي جلباب عربي، وممكن تكوني لابسة مودرن يعني، بس تقدرين تحافظين على الهوية. قصدي هنا ممكن تاخذين بعض الفاكتورات أو بعض العناصر المهمة للهوية في المدينة وتشتغلين على هذا الأساس بالمقارنة، يكون شغلك أكثر روعة يعني. شكرا وآسف على الإطالة دكتور. لا يا فندم دكتور، لا ما شاء الله عليك، هي جميله جدا النقطه الاخيره. بس اتمنى استاذه ابتهال لو انت لسه ما خلصتيش الماجستير بليز يعني خدي الكونسيدر اللي الدكتور صلاح قال عليه، لان انا كانت عندي نقطه قصادي هنا على برضه عمليه الاناليسيس والكومباريتيف. فكتر خيرك يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك، نتعلم منك دايما يا دكتور، ما شاء الله عليك يعني. العفو انت استاذنا، شكرا جزيلا. الله يخليك. طيب انا استاذنكم، احنا التايم از اوفر ناو، فانا اشكر حضراتكم جدا لا وانا اتعلمت كتير. الله يبارك فيك يعني، شكرا جزيلا. شكرا يعني سيشن كتر خيركم واستاذنا اليوم كتير. شكرا دكتور حسين ودكتور سولار، كتر خيركم، يعطيكم العافيه والتوفيق ان شاء الله. الله يعافيك. شكرا جزيلا. تحياتي. شكرا. الله يخليك. تفضلي يا فندم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. Dr. Roxana, we are now finished. Yes, thank you very much, Dr. Islam, Dr. Salar, for your support. And I should apologize, Dr. Helena, you asked, probably in session A, you asked me a question. Yes. Very session, well, actually, I was black soldier in session A, and I was participated in session C. Sorry for that. I just recognize your no problem. Pleasure to meet you. You realize that we are in session 3. Yeah. Thank you very much, dear. Thank you very much. Good work. Thank you. Good work. Authors and participants. See you tomorrow. Thank you, Dr. Roxana. See you. Bye bye. See you. Not tomorrow. We still have sessions, correct? Yes. No. We finished the session. We finished. Today. Sorry. Almost. It was the final round table. Actually, tomorrow, yes, Dr. Islam and Salar, we will see each other tomorrow. Yeah, tomorrow. Thank you very much, and dear valuable. Bye. Thank you very much. شكرا دكتور اسلام، تحياتي. سعيد اني كنت معك انا الله يجزاك، شرف لي والله يا دكتور، دائما في قلبي يعني، في القلب دائما. تحياتي. القلوب سواقي زي ما بيقول. الله يعزك دكتور، شكرا فندم، مع السلامه. مع السلامه.